Okay, text box is empty. Then the key press event executes, and then text box become A, and then key up event executes. So this is the sequence. Have a look at once. First, user presses any key on the keyboard, for example A, alphabet A. Before accepting A, the text box was empty. Actually, on the empty text box, like this. First, on the empty text box, user has pressed the alphabet A, then the key press event executes, then the A will be accepted in the text box, then the key up event executes. Okay, this is the sequence. Okay, right. Now let's understand the difference and after. So before accepting as a key press event executes, there is a possibility of rejecting the currently pressed character. Such a facility is not there in the key up. But if you want to do any calculation processing including the latest character, then we have to use key up event. So let's check it once. Key up event. For example, whenever the user press any key on the keyboard, I just want to capture the value. So I'm just saying key up, then we are displaying the value, that is console.log of the text box value, get element by id of txt1.value. So after accepting the currently pressed character, this value will execute. So A, B, C, D, E. So as soon as we type some character, the latest value is being captured and displayed here. So basically, if you have any calculations to perform, we can do the, for example, user is going to enter the amount. So you want to display its interest. Below the text box, you want to display the interest value. For example, interest value is some 10% you want to display. So what will you do? First, get the amount value txt1.value, and this must be converted into number because value is by default string data type. That's why we have to convert the same into number data type by using the number function. Then the price is equal to, interest is equal to amount into 10 by 100, and we are going to display the latest value in the third text box, in the second text box. Okay. So we have done some calculation and displaying the same, but when this calculation should occur only when the user types some value in the text box. So I'm just typing some value 5000. Immediately it is going to display some 50%, 10% of that, that is 500. So the corresponding interest value is being displayed. Okay, so this is about the key up event. The next event is change event. The change event executes whenever the user selects an item in the drop down list. Executes when the user selects an item in the drop down list or changes the value of any form element, not only for a drop down list but also for text box, checkbox, radio button. So for any kind of item, some selection or some value has been changed by the user, automatically the change event executes. For example, we have selected a checkbox, we have selected a radio button, we have typed some value in the text box. Any kind of value changes, the change event executes. Okay, the syntax for that is change function. So let me show an example on this change event. So change event, suppose let's say for example we have an option like
we have a drop down list, id equal to drop down list 1. For example, we have country, we have a drop down list called country, and we are going to display the list of countries. Suppose country 1, 2, 3 like this, and as a part of this we are going to display the list of states. 3 countries we have. Okay, now so for the drop down list 1, which event you are going to handle? Change event. There we are going to get the currently selected country. Country is equal to document.get element by id of drop down list 1 dot value, and below we are going to display some UL, unordered list, to display the states. So first document.get element by id of the list 1 should be empty, inner HTML should be empty. So whatever present in the UL, that will be empty, and then we are going to check if the country is equal to the country 1. In the UL we are going to display state 1, state 2, state 3, state 4. Okay, 3 states enough. State 1, 2, 3 is going to appear here. Else, if it is equal to country 2, okay, we are going to write the code like state 4, 5, 6. Okay, just I am showing some dummy data, not the actual names. Next, country 3 means state 7, 8 and 9. So check it now. I am just selecting country 1, so state 1, 2, 3, country 2, state 4, 5, 6, country 3, state 7, 8, 9. And in this case, no data is up here. Okay, that's done. So we have successfully created the country drop down. So based on the selection, it is showing whatever you wish. That's fine. So this is about the all the list of events. So we have understood click event. When the user clicks on the element, the click event executes. When the user double click event executes. When the user selects some item in the drop down list or selects some checkbox or radio button, or also the change event executes. When the cursor enter into the text box, focus event. When the cursor goes out of the text box, blur event. Basically vertical blinking line is nothing but cursor. And we have events like focus and blur events. When the cursor in focus event, when the cursor goes out, blur events. Also next, key press and key up events we have. When the user presses any key on the keyboard, first key press event executes, then the character accepted in the text box, then the next key up event executes. So these are the several events available. So all these events can be handled by using add event listener function only. Add event listener, first event name within the double quotes, then the function name we have to provide. And before doing the add event listener, first we have to get the element either based on ID or class name or tag name. Several ways of getting I told already. So by any way we have to get the appropriate element, then only we have to use the appropriate add event listener function. So this is all about the DOM manipulations topic. In the next class we will meet with the other lesson. Thank you. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. Today we are going to discuss about mensuration.
Okay, what is meant by mensuration? So mensuration is nothing but it's a branch of geometry where we understand how measurement works. If I say measurement, I mean length, breadth, diameter, whatever it may. Alright, all these comes under the mensuration. Now let's discuss the first question and the mensuration. Now before we get into the question, so I have a small point which we need to understand. If you say geometry and mensuration, see geometry అనేది మీరు చూసినట్లయితే where we start from what is meant by point, line, circle అంటే ఏంటి, 2 dimensional, 3 dimensional, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు aptitude, that too particularly కంపెనీ స్పెసిఫిక్ గురించి వచ్చినప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ దే ప్రిఫర్ ద క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ దే ఆర్ గివింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ mensuration. So you have to concentrate more on mensuration compared to the geometry. Alright, let's see the first question. Okay, the diagonal of a square is 30 meters. I repeat, the diagonal of a square is 30 meters. The area of the square is, so the diagonal of a square is అని చెప్పారు, so which is so simple. So this is square. Now, so the diagonal of a square is how much? It is 30 meters. So this is D and it's nothing but 30 meters. Okay, now what they're asking, the area of the square is all. So the area of the square ఏంటి అంటున్నారు, correct? So area of the square. Alright, so when it say square, ఈ స్క్వేర్ని మనం ఎలా అంటామంటే, see ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ మీరు చూసినట్లయితే ఆల్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎస్, ఈ స్క్వేర్కి మీరు ఎస్ అని కన్సిడర్ చేస్తే ఈ సైడ్ కూడా ఎస్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎస్. ఐ మీన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ మనం చూసినట్లయితే ఆల్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, కరెక్ట్? సో నా ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఏంటి చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, దిస్ ఇస్ ఎస్ స్క్వేర్, అవునా? బట్ డూ వీ హ్యావ్ సైడ్ in the particular question? No. So we don't have side, they have just given the diagonal. In such case, ఈ particular formula use చేయకుండా diagonal use చేసి స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? It is going to be same simple. So area of the square using the diagonal, which is nothing but 1/2 d square. So which is half d square. Now which is nothing but 1/2 into, so diagonal ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? 30 meters, correct? So which is 30 into 30. So 2 ones 215. So 15 into 30, which is 450 meter square or square meters. ఎలా అన్నా నోట్ చేసుకోవచ్చు మీరు, మీటర్ స్క్వేర్ రాసినా ఓకే, లేదు స్క్వేర్ మీటర్స్ మెన్షన్ చేసినా ఓకే. సో బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీకు సాల్వ్ చేయడానికి ఏంటంటే, సో ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్, సో సైడ్ని స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ని మనం ఎస్ అని తీసుకుంటే ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎస్ స్క్వేర్, అవునా? ఎస్ ఇంటూ ఎస్, సైడ్ ఇంటూ సైడ్. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే డయాగ్నల్ ఇచ్చారు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద సైడ్ దే హావ్ గివెన్ ద డయాగ్నల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 30 meters. సో డయాగ్నల్ యూస్ చేసి స్క్వేర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్, ఐ మీన్ ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారని చూసినట్లయితే 1/2 d square, which is 1/2 into 30 into 30, which is nothing but 450 meter square. Now let's see the next question. A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field is, I repeat the question, please go through it. A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field. Okay, now so ఈ మెన్సురేషన్లో జామెట్రీలో మీ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే, see in the geometry you will study, as I told you, as we discussed earlier, we study about lines and their properties, we study about we'll understand what is 2-dimensional figures. 2-dimensional figures అంటే squares, I mean rectangles, and then ట్రెపిజాయిడ్ అంటే ఏంటి, రాంబస్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫిగర్స్ అన్నీ మనం చదువుకుంటాం. దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో. సో ఫస్ట్ మీరు ఆ బేసిక్స్ మనం చూసినట్లయితే జామెట్రీలో ఉంటుంది, వాటి అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో అడుగుతారు. సో ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మీకు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇలాంటివి అడుగుతారు. నౌ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్, ఏ మ్యాన్ వాకింగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6 km per hour అని మెన్షన్ చేశాడు. నౌ సీ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ a square field. This is a square field. So a man walking at the rate of 6 km per hour. In the sense, a person యొక్క speed ఇచ్చాడు. So which is 6 km per hour. If you observe this question, it's a combination of time, speed, distance and mensuration and as well as the geometry. So ఈ క్వశ్చన్ మీకు సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు టైమ్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్ యొక్క బేసిక్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ they have integrated multiple topics in the same question. So what is the speed of the man? He walks at the rate of 6 km per hour and he crosses the square field diagonally అంటున్నాడు. ఆన్ ద సెన్స్ ఇదొక ఫీల్డ్, ఇదొక ఏరియా అని తీసుకుంటే తన స్పీడ్ ఎంతంటే 6 km per hour. ఈ స్పీడ్లో తను ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. సో ఎన్ని సెకండ్స్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు అని మీరు చూసుకున్నట్లయితే టైమింగ్ చూస్తే 9 seconds. టైమింగ్ 9 seconds. సో 6 km per hour
స్పీడ్తో నడుస్తున్న తను 9 సెకండ్స్లో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని క్రాస్ చేశాడు. సో అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఎంత, ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది క్వశ్చన్. నా ఫస్ట్ థింగ్, సో తను ఈ స్పీడ్లో నడుస్తున్నాడు, ఈ పర్టికులర్ టైమింగ్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు. నా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ స్పీడ్ తెలుసు, టైం తెలుసు. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద థర్డ్ పారామీటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్. Fantastic. Now we are going to find out the distance. But before we find out the distance, guys, try to understand స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే 6 km/h అనే యూనిట్స్లో ఉంది, వేరస్ టైం మీరు చూసినట్లయితే సెకండ్స్ అనే యూనిట్స్లో ఉంది. ఆల్రైట్, సో నా మీరు టైం, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నా క్లాస్ నేను చూసుంటే నేను క్లియర్ మీకు ఒక యూనిట్స్ టేబుల్ చెప్పాను, డిటిఎస్ అని. డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటే టైం ఎప్పుడు హవర్స్లో ఉండాలి అండ్ స్పీడ్ని మనం km/hగానే మెజర్ చేస్తాం. యూనిట్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఒకవేళ డిస్టెన్స్ మీటర్స్లో ఉంటే టైం అనేది సెకండ్స్లోనే మనం మెన్షన్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే స్పీడ్ అనేది km/hలో ఉంది అండ్ ప్రాబబ్లీ టైమ్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో ఆన్సర్ మీకు డెఫినెట్గా ఇది మీటర్స్లోనే ఉంది. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద స్పీడ్ ఇంటూ మీటర్స్ పర్ సెకండ్. స్పీడ్ని km/h నుండి మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 6 km/h. So we know that 1 km/h is equal to 5/18 meters per second. I repeat, 1 km/h is equal to 5/18 meters per second. In such case, it is going to be 6 into 5/18 meters per second. So 6 into 5/18 meters per second. Now 6 ones, 6 threes, which is, so the last step is going to be 5/3 meters per second. 5/3 meters per second. సో నేను దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటే ఈ స్పీడ్ అనేది km/h నుండి నేను మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నోట్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ 5/3 meters per second. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా ఇప్పుడు తను నడిచిన డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మనం చూసినట్టయితే d is equal to, we know that s into t, speed into time or time into speed. So which is speed is 5/3 into time is 9 seconds. Speed is 5/3 into time is 9 seconds. So which is nothing but 3 ones, 3 threes. So 5 threes are, it is 15 meters. 5 into 3 times it is 15 meters. In the sense, the distance covered by the person from this corner to this corner, in the sense ఈ vertex నుండి ఈ vertex లేదు కార్నర్స్ నుండి, ఈ diagonal ఎంత అనేది మనం చూసినట్లయితే 15. ఈ diagonal ఎంత అని చూసినట్లయితే మనం 15 meters. ఓకే, నా సో ఈ స్క్వేర్లో మనకు డయాగ్నల్ ఎంత అని తెలిసింది. తను నడిచింది ఎంతంటే 15 meters. సో తను నడిచింది బేస్ చేసుకొని మనం డయాగ్నల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆ డయాగ్నల్ ఎంతంటే విచ్ ఇస్ 15 meters. ఈ 15 metersని యూస్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా. సో హౌ దిస్ వర్క్స్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా సో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్లో ఒక పార్ట్ మాత్రం మనం తీసుకున్నాము అంటే, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ వరకు మీరు గమనించినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అవునా, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మనకు తెలుసు 15 అని చెప్పి. నా వీ డోంట్ నో ద బేస్ అండ్ వీ డోంట్ నో ద హైట్. అండ్ స్క్వేర్ని 2 parts చేస్తే ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ యొక్క వర్టిసెస్ మీరు అన్నీ చూసినట్టయితే ఈ పార్ట్స్లో 90 degrees ఫామ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా 90 degrees. సో దిస్ ఫార్మ్స్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అవునా, హైపోటెన్యూస్ తెలుసు బట్ వీ డోంట్ నో ద సైడ్స్, ఇన్ ద సెన్స్ బేస్ అండ్ హైట్ మనకు తెలియదు. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా సో పైథాగరస్ థీరం మీరు యూస్ చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. నా హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఎంత ఉంటుంది, 15 square ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఎంత, దిస్ ఇస్ x square ప్లస్ x square. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో దీన్ని 2x square ఇస్ ఈక్వల్ టు 225 అని నేను నోట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ x square ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో 225/2 which is 112.5. Now no need to find out x. ఎందుకు అంటే స్క్వేర్కి x అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది ఏమవుతుంది, x² అవుతుంది. అవునా, రైట్ అండర్స్టాండ్. స్క్వేర్కి x అనేది ఒక సైడ్ అయితే, ఇదొక సైడ్ ఇదొక సైడ్, x అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది x² అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ x is equal to √112.5 మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. x² క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఈ x² ఏంటి ఇక్కడ ఏరియా అవుతుంది. సో ఏరియా is equal to 112.5 meters square. సో మీటర్ స్క్వేర్ అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు స్క్వేర్ మీటర్స్ అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్ దిస్ క్వశ్చన్. వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ ఒక పర్సన్ ఒక స్క్వేర్లో ఈ కార్నర్ నుండి ఈ కార్నర్కి నడిచాడు. ఎంతసేపు నడిచాడు అంటే 9 seconds నడిచాడు. ఏ స్పీడ్లో అంటే 6 km/h. సో దాన్ని నేను ఫస్ట్ థింగ్ km/h
అండ్ దెన్ సెకండ్స్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ కామన్ టర్మ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్లో నేను కన్వర్ట్ చేయాలి. మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో నేను కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 km/h is equal to 5/18 meters per second. సో ఆ కన్వర్షన్ చేస్తే we will get 5/3 meters per second. Now in such case distance is equal to speed into time, whereas it is like 5/3 into 9 which is nothing but 15 meters. సో ఈ బేసిక్ టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేషన్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ యొక్క డయాగ్నల్. బట్ నాకు డయాగ్నల్ కాదు, ఐ నీడ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్క్వేర్. సో ఏరియా కావాలి అంటే నేను ఈ పార్ట్ వరకు క్యాల్కులేట్ చేసి తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 రైట్ యాంగిల్స్ కదా. ఒక స్క్వేర్లో 2 రైట్ యాంగిల్స్ ఉంటుంది. నేను ఒక రైట్ యాంగిల్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ డయాగ్నల్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ 15 meters, బట్ వీ డోంట్ నో బేస్ అండ్ వీ నో హైట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ అండ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి 2 sides ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను 2 sides. అండ్ దెన్ పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అండ్ 15 square is equal to x square plus x square. 2x square is equal to 225. x square is equal to 225/2 which is 112.5. and no need to find the square just because x అనేది ఒక x అనేది సైడ్ అయితే ఏరియా ఏమవుతుంది, x స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. x స్క్వేరే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా 112.5 meters square. Now let's see the other question. Okay, a room 11 meters 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. I repeat, a room 11 meters 47 meters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. Find the least number of tiles required to pave the floor. Okay, first thing, ilanti question manam the same question we have discussed in LCM and HCF, LCM and HCF అనే టాపిక్లో సేమ్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్స్ అగైన్ HCF as well as mensuration, geometry యొక్క బేసిక్స్ని మెన్సురేషన్ని అట్ ద సేమ్ టైమ్ HCF LCMని కాంబినేషన్లో ఉండే ఈ క్వశ్చన్ ఇది. Alright, so what is that we have to find out and చూసినట్లయితే see వాళ్ళు ఒక రూమ్ డైమెన్షన్స్ని మెన్షన్ చేశారు which we know by seeing the dimensions it is easy for us to find out ఆ పర్టికులర్ రూమ్ మనం చూసినట్లయితే రెక్టాంగిల్ అని చెప్పి. ఎందుకంటే రెండు డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేశారు విచ్ ఇస్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆ రెండు సేమ్గా లేవు. సో ఆ సేమ్గా లేవు అన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ సేస్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగులర్ రూమ్. ఓకే, రెక్టాంగులర్ రూమ్ అంటే see okay this is how it is. Now let's understand what is the length which is nothing but 11 meters 47 centimeters and what is the breadth 7 meters 77 centimeters. Okay, now this is the length and this is the breadth. Okay, now we know the dimensions. They are asking is to be paved with square tiles and mention చేశాడు. Paved is nothing but flooring మనం చేస్తాం యూజువల్గా న్యూలీ కన్స్ట్రక్టెడ్ హౌసెస్లో మనం చూసినట్లయితే గ్రౌండ్ వర్క్ ఈ ఫౌండేషన్ అంతా వేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనం ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చేసాం. దాంట్లో ఫ్లోరింగ్ కూడా ఒక పార్ట్. ఫ్లోరింగ్ అంటే టైల్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ మార్బల్స్ కానీ వేస్తాం. నా ఇన్ సచ్ కేస్ ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ డైమెన్షన్స్లో ఉన్న రూమ్కి మనం టైల్స్ వేయాలి, టైల్స్ పైన ఫ్లోర్ మీద టైల్స్ వేయాలి అంటే అప్పుడు ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ రిక్వైర్డ్ అన్నారు. మ్యాక్సిమం కాదు, లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్. నా సో ఈ లెంత్ మీరు చూసినట్లయితే 11 meters 47 centimeters. ఈ పర్టికులర్ యూనిట్స్ అనేది మనం ఇండియాలో మన స్కూల్ డేస్లో మనం యూజ్ చేయం జస్ట్ బికాస్ ఇది మనం ఎలా స్కూల్లో మెన్షన్ చేస్తుంటాము అంటే ఇట్స్ లైక్ 11.47 meters అని 7.77 meters అని మాత్రమే మనం స్కూల్ డేస్లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం మీటర్స్ అండ్ సెంటీమీటర్స్ రెండు యూనిట్స్ అనేది ఒకే పారామీటర్కి మనం యూజ్ చేసింది లేదు. సో ఈదర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ మీటర్స్ ఆర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. కరెక్ట్, మీటర్స్లో మీరు కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే 11.47 meters అని బ్రెడ్త్ మీరు కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 7.77 meters అని మీకు వస్తుంది. బట్ ఇలా మీరు యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు పాయింట్స్లో క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అనేది మీకు చాలా హార్డ్ అవుతుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మీటర్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ డైమెన్షన్స్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. We know that 1 meter is equal to 100 centimeters, 1 meter is equal to 100 centimeters, we all know this. So నేను ఈ 11 meters 47 centimeters ని 11.47 meters గా కాకుండా alright I'm going to convert this into centimeters which is nothing but 1147 centimeters, 1147 centimeters. At the same time ఈ పర్టికులర్ బ్రెడ్ని కూడా నేను 7 meters 77 centimeters or 7.77 meters గా కాకుండా I'm going to convert this into centimeters which means 777 centimeters. This is going to be the breadth. Alright, so we have a rectangular room whereas like 1147 centimeters length and breadth in the 777 centimeters. Now we are going to
pave the tiles for this particular room. Now let's understand. So first thing, టైల్స్ కావాలి అని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే టైల్ సైజ్ తెలియాలి. టైల్ సైజ్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై హౌ మెనీ టైల్స్ వీ నీడ్. Okay, if you go through the question once, a room 11 meters and 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. Find the least number of square tiles required to pave the floor అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. But make sure here they haven't given any tile size, correct? So we have to find out the tile size. Tile size తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనే రిక్వైర్మెంట్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైల్ సైజ్? సో సింపుల్. ఒక టైల్ మీరు దీంట్లో పరిచినట్లయితే లెంత్ కానీ బ్రెడ్త్ కానీ ఫైనల్గా ఏ గ్యాప్ లేకుండా కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయ్యేటట్టే ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైల్ సైజ్ వీ హ్యావ్ టు డూ HCF. We have to do HCF. HCF of 1147 centimeters. HCF of 1147, 777. So if we do HCF, which we have already did in the LCM and HCF concept, the HCF of 1147 and 777 is 37. Okay, HCF of 1147 and 777 is 37. Alright, ఈ 37 ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే it is not the total number of tiles we require. 37 is nothing but the tile size. సో అన్ని స్క్వేర్ టైల్స్ కాబట్టి సో టైల్ సైజ్ మీరు చూసినట్లయితే 37 స్క్వేర్ కాబట్టి 37 ఇది ఒక స్క్వేర్ టైల్. ఆ టైల్ యొక్క సైజ్ చూసినట్లయితే 37, దాని సైడ్స్ అన్ని చూసినట్లయితే 37. నా ఈ హెచ్సిఎఫ్లో చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది. సి ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నా లెట్స్ సే మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళారు. ఓకే, మీ రూమ్ ఇలా ఉంది అని తీసుకుందాం. కాసేపు ఈ క్వశ్చన్ని మర్చిపోయి ఇది చూశారు అంటే సి లెట్స్ సే మీ రూమ్ డైమెన్షన్స్ 10x10 అని తీసుకుందాం. అంటే 10 లెంత్ 10 బ్రెత్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ స్క్వేర్. 10x10 రూమ్ ఉంది. సో ఇందులో మీరు టైల్స్ ఫ్లోరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, టైల్స్ పేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు నేను 2 ఆప్షన్లు ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x2 టైల్ ఉంది. 2x2 ఇన్ ద సెన్స్ లెంత్ 2 అండ్ బ్రెత్ 2, 2 మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆ టైల్ ఉంది. ఇంకొకటి చూసినట్లయితే 5x5 ఉంది. 5x5. ఓకే, మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఆప్షన్స్లో మీరు ఏది యూస్ చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యూటిలిటీ అనేది తక్కువ ఉండాలి. అంటే నా టైల్స్ అనేది నేను చాలా తక్కువ యూస్ చేసుకోవాలి, నాకు ఎక్కువ టైల్స్ వద్దు అంటే మీరు 2 యూస్ చేస్తారా 5 యూస్ చేస్తారంటే ఆబ్వియస్లీ 5 అనేది యూస్ చేస్తారు. ఎందుకు అనే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు చూసినట్లయితే నేను 5x5 ఈ 5 మీటర్ స్క్వేర్ ఉన్న సైజ్ టైల్ని యూస్ చేసినట్లయితే ఐ నీడ్ జస్ట్ ఓన్లీ 4 టైల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫిల్ ద రూమ్ కదా. ఈ 10x10 రూమ్కి నేను జస్ట్ 4 టైల్స్ తీసుకొస్తే సరిపోతుంది, విచ్ ఆక్యుపైస్ 5 5 5 5, జస్ట్ 5 టైల్స్. బట్ ఇదే నేను ఈ 2x2 ఉన్న సైజ్ని తీసుకున్నట్లయితే ఐ నీడ్ 25 టైల్స్. ఎలా అంటే లెట్స్ సే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మీరు ఆల్మోస్ట్ 2 2 2 2 లైక్ 2 2 2 2 2 2. ఓకే, సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ 25 టైల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనం 5 యూస్ చేసినట్లయితే జస్ట్ ఓన్లీ 4 టైల్స్ సరిపోతుంది. ఆల్రైట్ నా సో మీకు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ఒకే ఒక మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సిన ఆప్షన్ ఏంటి అంటే టైల్ సైజ్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో ఆ టైల్ సైజ్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మీ యూటిలిటీ మీ యూసేజ్ అనేది టైల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. నా సేమ్ థింగ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై నాకు మినిమం టైల్స్ అనేది కావాలి, టైల్ సైజ్ మాక్సిమం కావాలంటే ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ HCF. అండ్ ఫైనలీ వీ గోట్ ద టైల్ సైజ్ విచ్ ఇస్ 37x37. లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ 37 ఇట్స్ అ స్క్వేర్ ఆబ్వియస్లీ. సో 37 ఆల్ ద సైడ్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మనం ఏరియా ఆ పర్టికులర్ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంటుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం తీసుకొచ్చే మనం పర్చేస్ చేసే టైల్ సైజ్ కూడా టోటల్గా కలిపి అంతే ఏరియా కవర్ అవ్వాలి. అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రూమ్ సైజ్ ఏంటంటే నేను తీసుకొచ్చే టైల్స్ కూడా ఈ మొత్తం రూమ్కి సరిపడేంత టైల్స్ని నేను తీసుకురావాలి. ఓకే, సో దిస్ మీన్స్ రిమెంబర్ ఏరియా of the room is nothing but the area of the tiles. All tiles together. Now in such case number of tiles required and remember it's like least number of tiles required is nothing but area of the floor by
area of the tile. Area of the floor by area of the tile. So area of the floor అని చూసినట్లయితే సో ఫ్లోర్ ఏరియా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ 1147 ఇంటూ 777 బై దిస్ ఇస్ ద L into B area of the tile అనేది స్క్వేర్ సో ఇట్ ఇస్ 37 into 37 so which is so simple 37 once 37 21 times so 31 into 21 which is 651 tiles. So the number of tiles required is nothing but 651. All right, I hope you understand this. Now let's see the next question. Okay, find the area of the rhombus, one side of which measures 20 centimeters and one diagonal is 24 centimeters. Okay, now we have to find out the area of the rhombus. ఒక సైడ్ మాత్రమే మనకి ఇచ్చారు అండ్ నో నీడ్ టు వరీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు rhombus ప్రాపర్టీస్ మీరు చూసినట్లయితే ఆల్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. Now let's understand what is the difference between a rhombus and a square. Okay, so the basic difference is all the sides in the square and rhombus both are same. In the sense, for example, let's say if this is a square and if you consider this is S. Okay, now consider a rhombus. Remember here is yes. So the common property between square and rhombus is all the sides are equal in both the geometrical figures. But what makes the difference and మీరు చూసినట్లయితే so simple, the diagonal makes the difference. Let's say this is D1 and here it is D2. Okay, in square this is square and this is rhombus అని తీసుకుందాం. ఇది స్క్వేర్ ఇది rhombus. సో అన్ని సైడ్స్ రెండిట్లోనూ ఈక్వల్ ఉంటుంది. బట్ లెట్స్ సే ఇది D1 D2 రెండు డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి. స్క్వేర్లో కామన్ ప్రాపర్టీ మీరు చూసినట్లయితే D1 is equal to D2. ఐ మీన్ రెండు డయాగ్నల్స్ స్క్వేర్లో మీకు చూసినట్లయితే ఈక్వల్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు rhombus, రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద పాయింట్ దట్ మేక్స్ అ డిఫరెన్స్. D1 is not as equal to D2. సో ఇది D1 ఇది D2 తీసుకున్నట్లయితే మీకు D1 అనేది D2తో ఈక్వేట్ అవ్వదు. రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఐ మీన్ డిఫరెంట్ లెన్స్ ఉంటుంది. Okay, so D1 not is equal to D2 concept మీద మనం we have to find out the area of the rhombus. Fantastic. Now what they're asking us to do, it is so simple. ఒక సైడ్ మనకి ఇచ్చారు and then ఒక diagonal మనకి ఇచ్చారు. దీన్ని యూస్ చేసి we have to find out the area of the rhombus. Now let's understand. మీ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే let's make a note of the dimensions, which is find the area of the rhombus, one side of which measures 20 centimeters. So side of the rhombus is 20 centimeters. All right, now one diagonal, so they have, let's say D1 or D2. Okay, D1 is 24 centimeters. So we know one diagonal and one side. Fantastic. So how we are going to deal with this? Now if you observe, so side, since we know, I'm going to mention 20 all the way, correct? So this is 20 20 20 20 20 20 20 all the sides. Now we know one diagonal which is 24. Okay, so which is 24. Let's say for example నేను ఈ diagonal ని 24 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో హారిజాంటల్ diagonal 24 తీసుకుంటున్నాను. ఈ హారిజాంటల్ diagonal నాకు 24 అయినప్పుడు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఓకే ఇట్ ఫార్మ్స్ అ ట్రయాంగిల్. అవునా, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి. 24 అంటే ఐ మీన్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ని నేను రెండు పార్ట్స్గా తీసుకుంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇలా ఒకటిను అండ్ దెన్ ఇలా ఒకటిను ఫామ్ అవుతుంది. కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ rhombus, ఆ rhombusని నేను ఈ అప్పర్ పార్ట్ తీసుకుంటాను. నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మీరు చూసినట్లయితే ఐ మీన్ ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయినప్పుడు దాన్ని నేను వన్స్ అగైన్ ఈ వర్టికల్ డైరెక్షన్ చూసినట్లయితే రెండు ట్రయాంగిల్స్గా మిక్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది. నా ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అలోన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్. సో ఈ పర్టికులర్ నేను షేర్ చేసిన పార్ట్ని మీరు గమనించండి. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ని మాత్రం నేను యూస్ చేసుకుని ఆన్సర్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. నా సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్ అండ్ వీ ఆల్ నో, so ikkada it is going to be 90 degrees, correct? So this is 90, this is the right angle. Now we know that the entire, I mean the diagonal ikkada aithe 24, so ee part matram ante it is going to be 12 and it is going to be 12 just because the diagonal intersects the side into two equal parts. In such case, so ikkada 12 12, so ee base nenu 12 ani తీసుకుంటున్నాను and ee base nenu 20 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను. Okay, so which is 20 and then 12. Now
this, which let's say this is x is equal to question mark. Once again we can use the same Pythagoras theorem. So hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square మీరు చూసినట్లయితే it is 20 square and ఒక side into x square plus ఇంకొకటి 12 square. Fantastic. Now x square is equal to 20 square, which is nothing but 400, minus 12 square, which is 144. So from this, x is nothing but, x square is nothing but 256. It is nothing but 256, and x is nothing but 16. X is nothing but 16. Okay, so ఈ x square 256, x అనేది 16. Now, so x అనేది ఏంటి? ఈ triangle లో ఈ part మాత్రమే. Alright, now ఈ triangle లో ఈ part మాత్రమే x, so which is nothing but 16. Fantastic. ఈ part మాత్రమే 16. Now I'm going to reconstruct the rhombus once again with the help of this. Now observe this here, and we know that this is 20, and this is 20, and this is 20, and this is 20. Now, so ఒక డయాగ్నల్ నేను ఈ హారిజాంటల్ డయాగ్నల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఎంత మెన్షన్ చేసుకున్నాను? దిస్ ఇస్ 24 అని మెన్షన్ చేశాను, విచ్ మీన్స్ ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది, ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది. బట్ సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వీ గాట్ టు నో ఈ పర్టికులర్ లైన్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందంటే 16. ఫ్యాంటాస్టిక్. దిస్ ఇస్ 16. ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది కూడా 16 అవుతుంది. కరెక్ట్, రెండు 16. సో ఈ 16 ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 32. Fantastic. Now D2 is going to be 32. Okay, so ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది 16, రెండు యాడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ డయాగ్నల్. ఓకే, విచ్ ఇస్ 32. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక పర్టికులర్ రాంబస్ని 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్గా స్ప్లిట్ చేసి అందులో పైథాగరస్ థీరమ్ని యూస్ చేసి ఐఎమ్ deriving the answer. I repeat the questions again. I repeat the solution explanation patterns again. So first thing, we know that side of the rhombus, which is 20 centimeters, and diagonal of one diagonal of that particular rhombus is 24 centimeters. Now, so a picture may draw chesinattayite, it's a rhombus where all sides are equal and diagonals are not equal. So which means one diagonal is 24. So ne horizontal diagonal ni 24 అని తీసుకున్నట్లయితే, now so this particular diagonals divides this, these two diagonals divide this rhombus into 4 equal triangles. Correct ఏ కదా? సో ఇలా ఇంటర్సెక్షన్ లైన్స్ ఏమవుతుంది? 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతుంది. సో ఈ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే, సో ఈ డయాగ్నల్లో హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే దీని బేస్గా యాక్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12, and obviously hypotenuse, which is 20, and then we have to find out the other side, which is x. So Pythagoras theorem, where I'll get x is equal to 16, which is submitted back 16. So ఈ half path మాత్రమే 16 అయితే next half length కూడా మీరు 16 మెన్షన్ చేసుకుంటే, so the entire line is nothing but the diagonal, second diagonal, which is nothing but 32 centimeters. I hope you understand this question. Now let's see the next one. Okay, find the cost of carpeting a room. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters wide at the rate of rupees 12 per square meter. I repeat the question. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters wide at the rate of 12 per meter square. Alright, fantastic. So how we are going to solve this question? Now, see, we have to use some common sense in order to get the answer. Multiplication, your calculation parts చూసినట్లయితే basic multiplication, basic division వచ్చేస్తుంది, but what is the concept behind this అని మీరు చూసినట్లయితే, see, let's draw that square, let's draw that figure. Let's understand whether it's a square or triangle. First thing, this said, find the cost of carpeting room 13 meters long అని చెప్తున్నారు. So 13 meters long అంటే this is going to be 13 meters long, correct? And 9 meters broad అంటున్నాడు. So broad is, so length and breadth not equal, so obviously this is a rectangle, not a square. Okay, this is 9 meters, and this is length, and this is breadth. So length and breadth we know. Now with a carpet 75 centimeters. So carpet width చూసినట్లయితే 75 centimeters. Okay, carpet. Okay, now try to understand ఈ particular
ఈ పర్టికులర్ హాల్ ఆర్ రూమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఈ రూమ్ని కంప్లీట్గా కార్పెట్ వేసి క్లోజ్ చేస్తాం. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఆఫీసెస్ చూసినట్టయినా, కొన్ని కాలేజెస్ చూసినట్టయినా, ఆడిటోరియం మీరు చూసినట్టయినా కింద కంప్లీట్గా ఫ్లోరింగ్ పైన ఒక కార్పెట్ పరిచి ఉంటారు కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని మొత్తం నేను కార్పెటింగ్ చేయాలి. ఆ కార్పెట్ పరచడాన్ని వాళ్ళు కార్పెటింగ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు, ఇంకేం లేదు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కార్పెట్ టు కవర్ ద ఫ్లోర్. సో ఫర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ టు బై ద కార్పెట్ అండ్ నాకు ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. నా సో ఈ కార్పెట్ ఎంత పరచాలి అనేది మనం చెక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రూమ్ ఏరియా మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో లెంత్, బ్రెడ్త్ అండ్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ is equal to 13 into 9, so which is 117 square meters or meter square, however the way you want. So now we have got the area of the room. So ఈ ఏరియా ఎంత అని మీరు చూసినట్లయితే, సో దిస్ ఇస్ ద ఏరియా విచ్ వీ హ్యావ్ టు. ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలి అనుకుంటున్నాను. నా ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ నో ద కార్పెట్ విడ్త్. సో నా విడ్త్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఇది విడ్త్ ఆర్ వైడ్ అన్నాడు, నా విడ్త్ ఏంటి అంటే 75 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని మీటర్స్లో ఉంది, బట్ కార్పెట్ యొక్క విడ్త్ మాత్రం ఎంత ఉంది అంటే 75 సెంటీమీటర్స్, విచ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్స్. సో 75 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 75 by 100 meters, which is nothing by 3/4 meters. So 75 సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3/4. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలంటే నేను కార్పెట్ కొనాల్సిన ఏరియా కూడా ఇంతే, కరెక్ట్? నా సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ is equal to సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ రూమ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో కార్పెట్ లెంత్ కూడా మీరు అంతే తీసుకురావాలి. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ లెంత్ తక్కువ అయిందంటే డెఫినెట్లీ రూమ్లో స్పేస్ వచ్చేస్తుంది. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ ఎక్కువ తీసారంటే ఆబ్వియస్గా మిగిలిపోతుంది. సో రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ ఇస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ మీరు అలానే కాపీ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 117. Now, do we know what is the length of the carpet? No, we have to find out the length of the carpet. So length into, but breadth of the carpet, width manaku telusu, which is nothing but 3/4. Now which is 117, correct? Now length of the carpet is equal to 117 into 4/3. 117 is equal to 4/3. So which means you have to divide this. So 3 ones and 3 threes, which is nothing but 39. So 39 into 3, which is nothing but 117, and length is equal to 39 into 4. So 39 into 4 which is nothing but 4 9s, it is like 36, and 4 3s are 12, and it's like nothing but 156. So 156 meters. So carpet length ఎంత అని చూసినట్లయితే 156 meters length carpet మీరు కొనాలి. Okay, and question, if you observe the rate of a carpet per meter square is nothing but 12. Okay, 12 rupees per meter square. So now, so 156 meters ki meeru find out cheyalsi unta, cost enta find out cheyali. So it's like 12 rupees per meter square. So obviously we have to find out 156, which is nothing but 12 into 156. So 12 into 156, which is nothing but, so let's make it as 156 into 12. So 156 into 12. Okay, so which means 2 6 it is 12, and 2 5s it is 10, and then 11, 2 1s it is 2 and 3. Okay, now this is 166, 155 and 1. So it is like 2781. So 1872 rupees. Okay, so which is 1872 rupees, which is so simple. 1872, 1872 రూపీస్ మీరు స్పెండ్ చేయాల్సింది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కార్పెట్ విడ్త్ తెలుసు, బట్ వీ డోంట్ నో ద కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ యూస్ చేసి కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 మీటర్స్, అండ్ 156 మీటర్స్ ఇంటూ ఎంత కావాలి అనేది మనం చూసినట్లయితే ఒక మీటర్ ఎంత అంటున్నారు, 12 రూపీస్ అంటున్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 మీటర్స్ ఇంటూ 12, సో విచ్ మీన్స్ 1872 rupees. Now let's see the next question. Okay, a rectangular grassy plot 100 meters by 70 meters. So 100 meters by 70 meters ante it's once again a rectangle, we know that. So 100 meters acts as the length and 70 meters acts as the width. Has a gravel path 2.5 meters wide all rounded on the inside. Find the cost of graveling the path at 100 paise per square meter. Okay, now what is this? First, see, in order to solve these questions, ఈ terms అన్ని మీకు తెలుసు ఉండాలి. What does mean by graveling path? So graveling path is nothing but a path which is made of stones.
ఐ మీన్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఇవన్నీ ఏమీ యూస్ చేయకుండా నేచర్లో మీరు కొన్ని బర్డ్ శాంక్చురీస్, కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే స్టోన్స్తో ఒక నడవడానికి ఒక వేలాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటారు, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ ద గ్రావెల్ పాత్ వేర్ దే క్రియేట్ ద path with the help of stones without any concrete and all. Okay, now let's see the question. So a rectangular grassy plot antunadu. So let's take a rectangular grassy plot which is 100 meters. All right, fantastic. And the width is 70 meters. So length and breadth. Has a gravel path 2.5 meters wide, 2.5 meters right, all around inside. Ante for example, see ఇది చూసినట్లయితే ఈ 100 meters 70 meters చూసినట్లయితే ఇది టోటల్ ప్లాట్ యొక్క లెంత్ అండ్ విడ్త్. బట్ ఈ ప్లాట్కి 2.5 మీటర్స్ చుట్టూ బయటకుందా లోపలికి ఉందా అంటే ఆన్ ద ఇన్సైడ్ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఈ ప్లాట్ లోపల ఒక కైండ్ ఆఫ్ పాత్ ఉంది నడవడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ యాక్చువల్ ఏరియా వేరే. ఓకే, సో టోటల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే 100/70. ఓకే, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే. నా సో ఈ షేడెడ్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. అండర్స్టాండ్ దిస్, ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. ఓకే, అంటే నడవడానికి ఒక పాత్ లాగా చుట్టూ, ఈ ప్లాట్కి చుట్టూ. కరెక్ట్. ఓకే, యాక్చువల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా A1 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే విచ్ ఇస్ 100 into 70 విచ్ ఇస్ 7,000 square meters. అవునా, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా. ఓకే, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 7,000 square meters. ఇప్పుడు యాక్చువల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న ప్లాట్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే A2 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో 2.5 meters గ్రావెల్ పాత్ ఉంది. సో దీంట్లో మీరు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేరు. మీరు ఏమి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఓకే దీంట్లో మాత్రమే. కరెక్ట్, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే లోపల. ఎందుకంటే బయట ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ పాత్ను లేసేయండి. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ లెంత్ చూడండి. లెంత్ యాక్చువల్లీ చూసినట్లయితే 100 meters. బట్ ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఇక్కడ ఒక 2.5 అండ్ ఇక్కడ ఒక 2.5 మీకు కట్ అవుతుంది. రెండు సైడ్స్ పాత్ ఉంది కాబట్టి 2.5 అంటే ఒక 5 meters కట్ అవుతుంది. సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న యాక్చువల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే లెంత్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 95 meters మాత్రమే. ఎందుకంటే ఈ సైడ్ ఒక 2.5 ఈ సైడ్ ఒక 2.5 కట్ అవుతుంది. దాంట్లో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇంకెంత ఖాళీ ఉంది లేదు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే ప్లేస్ విడ్త్లో మనం చూసినట్లయితే టోటల్ విడ్త్ అయితే 70. సో ఈ టోటల్ విడ్త్ అయితే 70. బట్ టాప్ అండ్ బాటమ్ మీరు చూసినట్లయితే రెండు చోట్లను 2.5 అనేది కట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ గ్రావెల్ పాత్ అంటే ఒక పాత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. సో ఖాళీ ప్లేస్ మనం చూసినట్లయితే ఇది మాత్రమే. ఇంకేదైనా న్యూగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. అవునా, సో దాని యొక్క విడ్త్లో కూడా మనం చూసినట్టయితే 70లో కూడా పైన ఒక 2.5 కింద ఒక 2.5 ఆ పాత్కి మనకి వెళ్తుంది. సో ఇది 65 అయిపోతుంది. సో లోపల ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంది ఆ గ్రావెల్ పాత్ పోగాని చూసినట్లయితే 95 into 65 which means 5 5s it is 25 and 5 9s 40 5 9s 45 it is 47. Now 6 5s 30 9 6 it is 54 57. Now it is 5 7 okay 11 6175 square meters. Okay, now so let's cross check this once again. It's like 5 5s 25 5 5 25 9s 5 9s 45 which is 2 47. Fantastic. Now 6 5s 33 9 6 54 plus 3 once again 57. So obviously here it is 5 7 11. all right, 6175 square meters. సో మీరు ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 6175 మాత్రమే. కరెక్ట్. నా సో టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా ఏంటి అంటే 7000 square meters. ఆ పాత్ పోగా ఈ చుట్టూ ఈ పాత్ పోగా ఖాళీ ఉన్న ఏరియా ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే 6175 మాత్రమే. అప్పుడు సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ విచ్ మీన్స్
825 మీటర్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఈ గ్రావెల్ పాత్ అనేది 825 స్క్వేర్ మీటర్స్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఏరియా ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఈ షేడెడ్ పార్ట్ మాత్రం ఎంత ఉందంటే 825. టోటల్ 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్లో గ్రావెల్ పాత్ ఎన్ని మీటర్స్ ఆక్యుపై చేసుకునిందంటే 825 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. ఈ గ్రావెల్ పాత్ 1 మీటర్కి 100 పైసే అంటున్నాడు, విచ్ మీన్స్ 1 మీటర్కి 1 రూపీ. సో 825 స్క్వేర్ మీటర్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే 1 స్క్వేర్ మీటర్కి 1 రూపీ. సో 800 స్క్వేర్ మీటర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంటూ 1 రూపీ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 825 rupees, which means 825 rupees. Okay, so this is how it works. Let's see the last question. See, the length of a rope by which a cow must be tethered in order that it may able to graze an area of 2244 square meters. Repeat. Okay, this is very famous question, frequently asked question in all the top companies. Find the length of a rope by which a cow must be tethered ante kattivedam. Okay, kattivedam. So in order that it may be able to graze an area of 2244. Okay, so first thing, see, if you observe this, okay, if you look at the board, see, for example, ఇది ఒక మెటల్ రాడ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇది ఒక మెటల్ రాడ్, దీని భూమిలోకి పాతి దీంట్లో నుండి ఒక రోప్ తీసుకొని ఒక దారం తీసుకునేసి ఒక కౌకి కట్టారు అని తీసుకుందాం. లెట్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద కౌ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రోప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెటల్ రాడ్ విచ్ ఇస్ డగ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఎర్త్. ఆల్రైట్, ఒక మెటల్ రాడ్కి ఒక రోప్ చుట్టి ఒక కావ్కి మీరు వేస్తే ఒక ఆఫ్కి మీరు కట్టారు అంటే, ఓకే, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక గ్రాసీ ఫీల్డ్ అనుకుందాం. ద కౌ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్. ఓకే, సో కౌ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇది రోప్. ఓకే, ఇది ఒక కావ్, ఇది ఒక రాడ్. సో దీంట్లో మీరు కట్టివేశారు, మీరు చైన్లలో మీరు చూసారు అంటే ఒక ఆవుని ఒక ప్లేస్లో కట్టివేసేసి ఉంటారు. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్, కరెక్టా? సో ఇట్లాంటి ఒక మెటల్ రాడ్కి కట్టివేసినప్పుడు అది ఎంత తినగలదు, ఎంత ఏరియా ఫస్ట్ కవర్ చేయగలదు అంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇట్ కెన్ మ్యాక్సిమమ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ సర్కిల్. అవునా? సో ఇదేమైతే ఆరిజిన్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇదేమైతే రేడియస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ కవ్ అనేది ఇంత రేడియస్లో మాత్రమే ఇట్ కెన్ ఈట్. సో ద మ్యాక్సిమం ఏరియా ద కవ్ కెన్ కవర్ while it is eating is nothing but the area of the circle. ఓకే, సో ఒక ఆవుని మీరు ఇలా కట్టివేశారంటే అది ఎంత కవర్ చేయగలదు అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ సర్కిల్. ఆల్రైట్, సో ఇట్ కెనాట్ గో బియాండ్ దిస్, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ రోప్ అనేది ఆ కవ్కి రేడియస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. అది ఇందు లోపల మాత్రమే ఎక్కడన్నా తినగలదు, ఇందు నుంచి బయట వెళ్ళడం అనేది కష్టం. సో నా ఈ పర్టికులర్ ఏరియా 2244 స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ పర్టికులర్ ఏరియా 2244 స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే ఈ పర్టికులర్ రోప్ లెంత్ ఎంత అంటున్నాడు. సో రోప్ లెంత్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ పరంగా, సో యాజ్ పర్ మ్యాథమెటిక్స్ రోప్ లెంత్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద డయామీటర్, నథింగ్ బట్ ద రేడియస్. కరెక్టా? సో ఈ ఏరియా మొత్తం మీకు 2244 అయితే ఈ రేడియస్ ఎంత ఉండాలి, అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. నా సో ఏరియా కావ్ ఎంత తింటుంది అంటున్నాడు, 2244 ఎంత కవర్ చేస్తుంది, వేర్ ఇట్ కెన్ గ్రేజ్ అంటే వేర్ ఇట్ కెన్ ఈట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2244. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ మీరు చూసినట్లయితే ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ లైక్ 2244, విచ్ ఇస్ area of the circle, and we all know that it is pi r square. So pi r square is nothing but 2244. Now it's like you have to find out what is this r. అవునా? సో ఈ ఆర్ని మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్టయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2244 ఇంటూ, సో 3.14 అనేది ఇన్వర్ట్ చేసుకోవడం కంటే కూడా 7/22 చేసుకోవడం ఇట్ ఇస్ బెటర్. ఆల్రైట్, సో వీ ఆల్ నో దట్ పై ఇస్ ఈక్వల్ టు 22/7. అండ్ సో పై నేను అలా 7/22 అని తీసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి, నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్. సో 22, ఇట్స్ లైక్ 2244. ఓకే, సో half this works. It is so simple. So 1, so obviously, and then 4, 0, and then 4 once again, so which is 2, so 4. Okay, so r square is equal to, it is nothing but 102 into 7. 102 into 7. So r square, which is going to be 714
714. R square ante 714. So R is equal to under square root of 714. Okay. Now don't worry. సో ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 714 నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మీరు పాయింట్స్లో ఫైండ్ అవుట్ ఎలా చేయడం అనేది సో సింపుల్. జస్ట్ కొంచెం కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసినట్టయితే విల్ గెట్ ఇట్. సి వీ ఆల్ నో దాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 714కి సో నియరెస్ట్ స్క్వేర్ రూట్ మీరు ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేశారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సో సింపుల్. సి వీ ఆల్ నో దాట్ 25 స్క్వేర్ ఇస్ లైక్ 625, కరెక్ట్? సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 625 అండ్ 26 స్క్వేర్. So 26 square మీరు చూసినట్లయితే it is 676 and then 27 square మీరు చూసినట్లయితే and it exceeds 714 for sure. So your answer lies within 26 and 27. Okay, so your answer it is going to be 26 points లో మీకు ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తుంది. Okay, so 26 square is nothing but 676 and 27 squares like which goes beyond 729, so which goes beyond 714. So మీకు square root of 714 కావాలనేది ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, which lies between 26 and 27. So obviously the answer is going to be 26 points లో ఉంటే సరిపోతుంది. Alright, so I hope you enjoyed the session and you understood. If you have any doubts, please post the comments in the comment section. Thank you so much for the class. Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSS3C. In the earlier session, we were discussing the types of tests the companies used to conduct. Am I right? So the first one obviously it was numerical reasoning test and abstract reasoning test and spatial reasoning test. Of course, apart from all these things, today we are going to discuss most important tests which are used by most of the companies. Now have a look at the screen. So there is something called cognitive reasoning test. All right, what's the difference between cognitive reasoning test and other tests? It is so simple. It's going to be here you're going to get a series of multiple choice questions and it is a combination of all the test types which we have discussed yesterday. Numerical reasoning, verbal reasoning, abstract reasoning, spatial reasoning, all together is nothing but cognitive reasoning test. All right, so we are going to discuss what are the tricks to pass your cognitive reasoning test. It is so simple. First and foremost, it is going to be fast and accurate calculations. Guys, as I told you yesterday, it is going to be bit hard when it comes to time management. See, if there is no time management antu ledu, time bound antu ledu ante, then it's going to be easy. All right, you can solve a question within 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes and it goes on. All right, but as I told you, approximately you have to solve a question within 45 seconds. That is what we were discussing yesterday. So to solve this question within 45 seconds, your calculations, మీ యొక్క calculations అనేది చాలా accurate గాను correct గాను చాలా fast గాను ఉండాలి. Am I right? Have a look at the second point, which is practice aptitude test online. See, as I told you, the companies now they're going to conduct the test through online only. Pen and paper test అనే కాన్సెప్ట్ ఇకపైన ఉండదు మీకు. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ సి డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు ఒక లెట్స్ సే మీకు ఒక 30 క్వశ్చన్స్ మీకు ఇచ్చి ఆల్రైట్ 40 minutes లో మిమ్మల్ని సాల్వ్ చేయమని చెప్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హార్డ్ వితౌట్ ప్రాక్టీస్. ఐ రైట్? ఈ 30 questions 40 minutes వితౌట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హార్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ lots of online tests and there are lots of online tests which are available for free in the internet. All right, look at the third point, get all the tools right. So what does mean by get all the tools right? It is so simple. It's nothing but your pencil, pen, if you're while you're practicing calculator, and remember most of the exams, companies, they're not going to allow you to solve the questions with the help of calculator. Am I right? So please don't use calculator during the examinations, but for the practice, calculator is must, like you can have. So you need to have the proper white paper, pen, pencil and etc. before you sit for the practice. And look at the fourth point, what you need to do, and practice more
tests. I mean, see, as I told you, అన్ని మీకు చాలా వెబ్సైట్స్ లో మీకు ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. Am I right? So try to practice as many tests as you can. Alright, let's look at the next point. It is going to be comfortable environment for practice. See, I can see students, you know, who are preparing for the on-campus drive, they used to practice, you know, talking to their friends and WhatsApp చేస్తూ, I mean, phone లో message చేస్తూ, phone మాట్లాడుతూ, TV చూస్తూ, I can see lots of students who are doing that. Please don't do that. While you're practicing aptitude, you need to spend some dedicated time. Dedicated time అంటే, see, 30 minutes మీరు daily practice చేయాలనుకుంటే, you have to dedicate the 30 minutes. Alright, please don't use your mobile phone. Please don't watch TV. Don't do any other activities. I mean, there are, you know, a few students whom I know, they used to wear the headset and they used to listen the music and then only they'll practice. No, please don't do that. Alright, even if you're practicing for 30 minutes, even for 20 minutes, that is okay. Alright, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు కాబట్టి 20 minutes మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినా దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. బట్ ఆ 20 minutes అనేది మీరు డెడికేట్ చేయాలి టైంని. ఆల్రైట్, డోంట్ లిసన్ టు మ్యూజిక్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ వైల్ యూర్ సాల్వింగ్ ద టెస్ట్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ అదర్ tricks which are, right, don't get a friend to sit with you, to sit your aptitude test for you. Exactly. See, usual ga group discussion or concept ఉంటుంది where you sit, where you discuss and do, right? See, this is not a group discussion. Please keep it in your mind, this is an aptitude test where you are not supposed to discuss with anyone. See, one question paper will be given to one student, whereas you have to do it on your own. So you are not supposed to discuss with anyone, and even you are practicing, I suggest you to go alone. Alright, so please don't sit with anyone. Please don't sit with anyone, and please don't, discuss and practice. Alright, just look at the second point. It's going to be read the guideline or instructions provided before sitting your assessment. In the sense, see, for example, మీరు ఒక కంపెనీ డ్రైవ్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఎనీ కంపెనీ XYZ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సి XYZ కంపెనీకి their instructions are going to be different. See, it doesn't mean, for example, ఇప్పుడు స్టేట్లో 10th class ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారంటే స్టేట్ వైడ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో అయినా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సేమ్, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. am I right? But ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే కంపెనీస్ దే యూస్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్. కొన్ని companies, as I told you, they'll give 20-30 questions and they'll give 80 minutes time. Alright, and some companies, they'll give 40 questions and they'll ask you to solve this particular 40 questions within 15 minutes time. And some companies, they'll give you 74 questions and they'll ask you to solve within 74 minutes. Alright, so this and all, here if you see the time taken, to solve for one particular question is more than 2 minutes. Am I right? It's more than 2 minutes. E particular place lo chusarante 40 questions 15 minutes. Alright, approximately like 1 minute. Alright, 1 minute or more, just like 1 minute 10 seconds ala meer teeskochu. So when it comes to this particular third one, 74 questions 74 minutes. So ilanti time lo daniki meaning entante very simple, ee 74 questions ni meer 74 minutes, in the sense just 1 minute. Alright, మీరు నన్ను అడిగారంటే 1 minute సరిపోతుందా అంటే, of course, as I told you, like you have to solve the question within 45 seconds. Alright, 45 seconds. This is how it works. Next point, if you read, don't get bogged down on a question. Don't get bogged down on a question అంటే very simple. See, let's say మనం టెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి మనకు ఆన్సర్ రాదు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాకపోతే అంతే, దే విల్ నాట్ గో టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, అంతే. దే విల్ సిట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ వచ్చేంత వరకు ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తుంటారు. వెరస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్, ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ పాసింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టెస్ట్ ఇస్ వెరీ లెస్. ఆల్రైట్, ఇఫ్ you bogged down in a question. Alright, so you have to move on. Alright, first రాలేదు అంటే సే మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. See, any aptitude question, let's say మీకు ఒక 50 questions ఇచ్చి మిమ్మల్ని కంపెనీస్ మిమ్మల్ని టెస్ట్ రాయమని చెప్తే కట్ ఆఫ్ 15 ఉండదు. ఆల్రైట్, ఇట్ డిపెండ్స్. ఇంటర్నల్ కట్ ఆఫ్ అనేది కంపెనీ పాలసీస్ తగ్గట్టు ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దే మైట్ కీప్ 35, దే మైట్ కీప్ 40. సో 50 out of 50 అనేది ఉండకపోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రావట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ ద అదర్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి మళ్ళీ మీకు టైం ఉండేటప్పుడు మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, డోంట్ గెస్ వైల్డ్లీ.
ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సి మీరు క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు నేను చూసేది ఏంటంటే రైట్ 10 ఉండొచ్చు, లేదు అప్రాక్సిమేట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 12, 14, 16 అని మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, మీ ఆన్సర్ సంథింగ్ అరౌండ్ 8కో 9కో ఉంటే 10 అని. ఆల్రైట్, డోంట్ డూ దట్, డోంట్ గెస్. ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు సాల్వ్. ఆల్రైట్, పెన్ అండ్ పేపర్తో మీరు క్వశ్చన్ చూసి సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. జస్ట్ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ వన్, గెట్ యూజ్డ్ టు వర్కింగ్ ఆన్ ఎ పేపర్. As well as spend a few seconds familiarizing yourself with the graph, pie chart, table. Alright, see, ఇది మనం previous session లో discuss చేసినట్లే, see, there is a test called a numerical reasoning test. Alright, numerical reasoning లో it is going to be full of graphs, pie charts, tables, ఇలా మీకు ఉంటుంది. Alright, so it is better if you spend some time. Alright, question ని కంప్లీట్ గా చదవకుండానే ఆన్సర్స్ కి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసి తీసుకురావడం అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అ మిస్టేక్. Alright, and next one is going to be get used to working on a paper. Yes, of course, like see, మీ టెస్ట్ ఆన్లైన్ లో ఉన్నా, ఆల్రైట్, రిమెంబర్, మీ టెస్ట్ మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకుంటున్నా, మీరు ప్రాక్టీస్ మాత్రం పెన్ అండ్ పేపర్లో మాత్రమే చేస్తారు. ఐ మీన్ రఫ్ వర్క్ చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్లైన్లో సాల్వ్ చేస్తున్నా, ఆన్లైన్లో సాల్వ్ ఏం చేస్తారు, క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫాలోడ్ బై ఆప్షన్ ఏ, బి, సిడి ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయాలి అంటే దీని మీద సాల్వ్ చేస్తారు. కంప్యూటర్ పైన, స్క్రీన్ పైన మీకు సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఛాన్స్ ఉండదు. ఐ రైట్, మీరు వైట్ పేపర్లో దాన్ని సాల్వ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఆన్సర్ మాత్రమే స్క్రీన్లో పెడతారు. ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దీస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్. ఆల్రైట్, guys, so let's have a short break. There's some technical problem is going on, or let's have a short break. I'll get back to you. Hello, welcome back. So as we're discussing, so we have gone through certain points, tricks. I mean, in fact, points kuda kaadu. It's like a tricks. What are the important tricks, to crack their examination? Avuna. So ee cognitive test anedi employers ki ela use avutundi. Employees ante evaraithe mixed jobs istunaro, companies ni mana employers antunam. Am I right? Just have a look at the screen. What are the benefits of the employers? So ee benefits enti anedi telusukovali. So ee measure work related cognitive capacity. So మీ యొక్క కెపాసిటీని తెలుసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ అనేది యూస్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రెడిక్ట్ క్యాండిడేట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్, మీరు ఎలా ఫ్యూచర్లో పర్ఫార్మ్ చేస్తారో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపెనీ ఒక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు, మీరు జాయిన్ అయ్యి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ టెస్ట్ ద్వారానే తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూసంటే ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపేర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్. ఒక 100 మెంబర్స్ ఈ టెస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెస్ట్ని ఒక 100 మెంబర్స్ రాస్తున్నారంటే కంపారిజన్, ఐ మీన్ ఎవరు బెటర్గా ఉన్నారు. ఆబ్వియస్లీ అన్ని కంపెనీస్కి క్రీమ్ స్టూడెంట్సే కావాలని చెప్పి చూస్తారు. ఐ రైట్? సో వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ కూడా వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ కూడా హై లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ కూడా, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా హై లెవెల్లో ఉండాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో దీనికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు చూసారంటే ఇంప్రూవ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హైరింగ్. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూకి 10 మెంబర్స్ కావాల్సిన ప్లేస్లో 1000 మెంబర్స్ వస్తే, ఆల్రైట్, సో దే నీడ్ టు ఫిల్టర్. ఐ రైట్? సో దే కెనాట్ గివ్ జాబ్స్ టు ఆల్ ద 1000 పీపుల్. సో ఆబ్వియస్లీ దే యూస్ పర్టికులర్, ఐ మీన్ ఆ ఫిల్టరేషన్ కోసం దీన్ని మీరు యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ చూస్తారంటే ఎఫెక్టివ్లీ filter out candidates from a large pool. So as I told you, so in order to improve their effectiveness of hiring, they used to do this. Next point మీరు చూసారంటే identify training needs. So దీంట్లో మీరు ఈ టెస్ట్ రాయడంతో మీ capability ఎలా ఉంది, ఆల్రైట్, మీకు ఏ ఏరియాస్లో మీరు లాగింగ్ ఉన్నారు, ఆల్రైట్, ఏ ఏరియాస్లో మీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు, ఇవన్నీ మీ ఎంప్లాయర్స్కి తెలియడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఫర్ ద ఎంప్లాయర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కండక్ట్ దిస్ కాగ్నిటివ్ రీజనింగ్ టెస్ట్. ఆల్రైట్, సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ వన్, బెనిఫిట్స్ ఫర్ ద students. Alright, so is a particular cognitive skill test, I mean aptitude, logical reasoning మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు యూజెస్ ఏముంటుందంటే కంపెనీస్లో ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు, సో మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్న ఐ మీన్ ఈ పర్టికులర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా ఇవి యూస్ అవుతాయి. ఎల్ఐసి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, రైల్వే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ మీన్ కామన్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, క్యాట్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏదైనా
మీరు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మీరు చూసారంటే కెరీర్ కంపెనీస్కి ఎస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్. అండ్ బ్యాంక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, సో చాలా మంది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంటారు, వాటికి యాప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. యూపీఎస్సీ అంటే మన అందరికీ తెలిసిందే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సివిల్ సర్వీసెస్ అని చెప్తాము అవునా. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఈ యాప్టిట్యూడ్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎస్ఎస్సి, అండ్ ఇట్ ఇస్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సెంట్రల్ వైడ్. అండ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్, ఇండియన్ ఆర్మీలో వెళ్ళడానికి, ఇండియన్ నేవీలో వెళ్ళడానికి, ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ మీకు ఫస్ట్ లెవెల్ aptitude టెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ని మీరు వాటికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. ద ఫస్ట్ టాపిక్ అండర్ quantitative aptitude, what we are going to discuss today is nothing but average. Alright, so let's discuss what's mean by average. Alright, in one word, average means even split. Alright, even split ante sarisamanga పంచడం. The average of a set of values is measured as a central tendency. Average is referred to as a arithmetic mean. అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. Very simple. See, let's say I have 5 numbers. Alright, let's say I have 5 numbers. ఆ numbers ఎలా ఉంది అంటే 3, 4, 5, 6, 7. So I have 5 numbers, 3, 4, 5, 6, 7. So దీంట్లో నేను I'm going to find out this average of 5 numbers. Alright, so average of 5 numbers అంటే which is nothing but నేను ఫార్ములా ఏది యూస్ చేయకుండానే 5 అని నేను చెప్తాను. Alright, so which is nothing but the middle number. ఈ 5 కి ముందర ఒక 2 numbers ఉన్నాయి, ఈ 5 తర్వాత 2 numbers ఉన్నాయి. Alright, ఫార్ములా యూస్ చేయకుండానే చెప్పొచ్చు just because ఈ 5 numbers కి మిడిల్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 5. సో యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ 5 numbers is 5. సో జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఈ 5 అనేది సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. ఆల్రైట్, సో 3, 4, 5, 6, 7 ఈ 5 numbers కి యావరేజ్ అనే నెంబర్ ఏమవుతుందిరా అంటే మధ్యలో. ఆల్రైట్, ఎగ్జాక్ట్ గా మధ్యలో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో అదే యావరేజ్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, దీన్ని సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. బట్ సి ఇది ఒక చిన్న లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్, జస్ట్ ఒక 4-5 numbers ఉంది కాబట్టి మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ది యావరేజ్ ఫార్ములా వర్క్స్. జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. Alright, so this is the formula for the averages. Alright, see మీరు స్క్రీన్ లో చూస్తున్న 3 different formulas వేరు కాదు. It is so simple, it is only one formula. Alright, so what is the first formula? Average is equal to sum of quantities by number of quantities. Alright, ఈ ఫార్ములా నుండి మిగతా 2 formulas కూడా derive చేస్తున్నారు. Alright, so let's have let's have a quick look at this one. Average is equal to sum of quantities and rasanu. So simply we can make it as average is equal to sum by total. Alright, this is the shorter form of the average. Average is equal to sum of quantities by total number of quantities అనేది నేను సింపుల్ గా ఎలా రాసుకున్నా అంటే average is equal to sum by total. Alright, see we are going to consider this as the first equation or the first formula. From this నాకు యావరేజ్ కి ఫార్ములా వద్దు, దీంట్లో నేను టోటల్ కి నాకు ఫార్ములా కావాలి అని నేను అనుకుంటే సింపుల్, మనం యావరేజ్ ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి, టోటల్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి ఇంటర్చేంజ్ చేసుకున్నాం అంటే విల్ గెట్ ఇట్. సో ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సమ్ బై యావరేజ్. Alright, this will be considered as the second equation, and we have one more equation which is nothing but ఇప్పుడు నాకు sum కావాలి. So I know what is the value of total and I know what is the value of average and I need sum, which is nothing but total into average. So this is going to be the third equation. So ఈ equations ఏంటి, దీంట్లో sum అంటే ఏంటి, average అంటే ఏంటి, total అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు in detail గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. So let's start with the basic. సో యావరేజ్ అంటే మీకు నేను ఏమని చెప్పాను, సెంట్రల్ టెండెన్సీ. ఆల్రైట్, ఒక లిస్ట్లో ఉన్న మిడిల్ వాల్యూని మనం తీసుకునేటప్పుడు మీన్ అని కూడా అంటాం. సో ఎగ్జాక్ట్గా సెంట్రల్ టెండెన్సీని కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు మనకి యావరేజ్ అనేది వస్తుంది. ఐ రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ 3 formulas కాకుండా వీ హ్యావ్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్ టు డిస్కస్. రైట్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. So I want you people to please make a note of these particular formula, and these are going to help us. Alright, so in order to save these formulas helps us to save our time. Alright, what's the first formula? The average of first n natural numbers is equal to n plus 1 by 2. Alright, and the second one is the average of squares of the first n natural numbers is equal to n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Alright, what's the third one? The average of the cubes of first n natural numbers is equal to n of n plus 1 whole square by 4. And what's the fourth one? The average of the first n even numbers is equal to n plus 1. And what is the fifth one? The average of first n odd numbers is equal to n. So these are the 5 shortcuts which are going to help us
in order to save the time. All right, let's have a look at the first question. Question number 1. All right, let us solve the questions one by one. So what is the first question given? Find the average of first 97 natural numbers. So మొదటి 97 natural numbers కి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? యావరేజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యావరేజ్ అంటే నేను మీకు ఏం చెప్పాను? ఇట్స్ అ మీన్, ఇట్స్ అ మిడిల్ టర్మ్, సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం, అవునా? సో ది యావరేజ్ ఆఫ్ first 97 natural numbers. All right, so average of first 97 natural numbers. So this is what the question. So we are going to find out the average of first 97 natural numbers. Guys, మనం ఈ 97 numbers కి average find out చేసే ముందు first natural numbers అంటే ఏమని మనకు తెలియాలి. It is Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with pointers to be discussed, function pointers. Now the last session I discussed with some pointer concept. Now what is meant by pointer? Pointer called as address of the variable or reference of the variable. Pointer is nothing but address of the variable or reference of the variable. Generally every variable to refer the value, but in the pointers to refer the value based on the address. Generally every programming language, what is the need of variables? We can store the value. But while working of pointers, the variable stored under which address? The address will be described by pointers. Every variable stores some memory location, the memory location identified by pointers. How to define the pointer? Pointer is nothing but point out the address of the variable or point out the address of the value. The value address also you can find out, or the address of variable also you can find out. That is called as pointers. What is the advantage of pointers? Why you have to create the pointers? If there is no pointers, your information cannot be stored permanently, because every program memory required. Every program memory addresses are required. With the help of pointers, easily identify the values based on the address. Now till all programs I discussed with variables, but when I move the pointers, you want to refer address of the variables. Now every pointers you have to refer 3 symbols. While working of pointers, 3 symbols to be understand, which is the first symbol, ampersand symbol. Like while working of scanf function also, ampersand symbol is there. While working of pointer also, ampersand symbol to be used. What is meant by ampersand symbol? Address of the variables. What is one more symbol to be understand? Star symbol. Star indicates. What is the indication of star? Pointer variable. Ampersand symbol indicates address of the variable. Star indicates pointer variable. Every pointer variable which to be called address of other variables. If I want to call the other variable address, then you have to declare as a pointers. What is one more type of symbol to be understand? Double star. Single star indicates single pointer, single address will be referred. Double star indicates double pointer. What is meant by double pointer? If I want to refer the value address of pointer inside another pointer address. If you want to refer only normal variable address, you can refer pointer. If you want to refer another pointer address, in another pointer address you want to refer one pointer variable, it is called as double pointer. What is the symbol of double pointer? Double star. Star indicates
value at address of, again address of. What is the advantage of pointers? Why you have to go for the pointers? What is the first advantage? Memory saving. With the help of pointers, we can save the memory. Generally, every variable to allocate the memory, design time or static memory allocation. What is meant by static memory allocation? While designing of variable, a specific amount should be created. Design of variable only specific amount memory to be created, that is called as static memory. What is the problem of static memory? Once you allocate the memory, that memory you cannot increase or you cannot decrease the size. Once you fix off that you can't increase the size, you can't grow the size, you can't shrink the size. Like example, arrays. Generally, every C language arrays static memory. If I define 10 size, square bracket 10 size, array I created 10 size, 10 elements only you can enter. More than 10, even single element also you can't enter. More than 10, you can't enter single element also. But whenever I go for pointers, dynamically to allocate the memory. What is meant by dynamic memory? Execution time you can allocate the memory. While working of that memory, you can destroy the memory. You can usage the memory, whatever memory used, the memory can be destroyed, remove the memory. And one more advantage, you can increase the size based on our requirement, you can decrease the size. And one more important pointer, every pointer variables, you can recognize the compiler memory addresses, where your value is stored, you can identify. The compiler memory addresses are created by programmer, it is not user decide, programmer decide. Every C programming, variables user define, memory addresses defined by compiler. Compiler memory address decided pointers, variable names are decided by programmers. With the help of pointers, how much memory completed in your compiler, how much memory free, I mean how much memory bytes are filled, how much memory bytes are free, that you can identify with the help of pointers. Using pointers, majorly two advantages you have. First advantage, dynamic memory allocation. Execution time you can allocate the memory, after usage of that memory you can destroy. If there is no pointer, it is called as static memory, fixed memory, like arrays. The problem of arrays, how much size you created, that much of elements only you can enter. You can't increase the sizes, you can't decrease the sizes. Memory wastages. Using pointers, you can reclaim the memories. And one more advantage, with the help of pointers, how much memory completed in my compiler, how much memory free. With the help of pointer, directly you can refer the value. Generally, every value how to refer with the help of variables, but using pointers with the help of address to refer the value. Which method is easy to understand the compiler? Pointer method. Pointer method easy to understand the compiler because it's a machine understandable. Variable method our understandable. Pointer method machine understandable. But in the both directions, in the both ways, value no changes. If you are working with pointers also, result is no changes. Without pointers also, result is no changes. But why you have to go for pointers? Performance wise faster, easy to access the value, easy to refer the value. Suppose one simple example. Suppose I want to say one sentence, I am in Hyderabad. What is the meaning of that? First I giving my information, after that I given the Hyderabad city, I mean address. That is called as normal method or value method. First I given the my name, after that I given the address. What is one more same meaning, another sentence also there. In Hyderabad, I am one of the faculty. In Hyderabad, I mean first I say the address, then I say the our information.
I am in Hyderabad, it is nothing but first I referred my name is Raju, then I am in Hyderabad. But when you go for the second sentence, in Hyderabad, I am one of the person to making of C language faculty. That is what? This is the make difference. In the both cases, value same, address same. In the first case, first I given the name, then I given the address. In the second case, first I given the address, then I given the name. The first sentence daily I am using call by value method. The second sentence called as pointers. With help of address, easy to refer. While working of pointers, what to be understand? Three symbols. Ampersand symbol, star symbol, double star. Ampersand indicate address of the variable, star indicates value at address of, double star indicates value at address of. Now I want to discuss one simple program about pointers. The last session I discussed pointer description. Now I want to explain one simple program, how it is working of pointers. One simple program for the pointers. You see that what is the program I want to discuss here? Using pointers. Write a program to demonstrate pointers using their address and value. Using their addresses I want to print and values also I want to print using pointers. Hash include stdio.h, hash include conio.h. Now I want to work with the main function. Inside of main I want to declare the variables a is a variable. After that I define with a star b, it's a pointer. How to recognize the pointers before variable star indication? If I want to declare the variable data type, just variable. If I want to define the pointer data type star symbol, after that variable. Before variable star indicates pointer. Star C. Before variable double star indicates double pointers. Before C variable I indicates double star, double pointer. Totally in this statement, three variables I declare. The first variable general variable, keep the value. Second variable is pointer variable, keep the address of the variable. Third variable is double pointer, this variable refer single pointer address. I mean if I want to call the B pointer address, it's a double point. What to be remember, these all variables I declared as integer. While working of pointers, two types of pointers you have, typed pointers, untyped pointers. What is meant by typed pointers? If my variable is integer, my pointer also refer integer. Actually A is an integer variable, this address will be referred to the integer pointer, must be integer pointer. Suppose if my variable is character, the pointer also should be character pointer. If my variable is float variable, that should be float pointer. Whatever type of variable you declare, that type address only calling, it's a typed pointer. Whatever variable I created, but the pointer is any variable address will be referred, this pointer called as void pointer. What is the indication of void pointer? Any data type address will be calling, any type of address. If I use integer pointer, referred only integer address. If I used a character pointer, character memory only calling. If I use float variable, float pointer only calling. But if I indicate void keyword, any type of pointer can be referred. That means any type of address, any type of variable address can be called. It's called as unnamed pointers. Now I want to define with named. A is a normal, star B integer, star C, it's a double point. Clear screen. Now I want to assign the value. A is 10. Now I want to use with B equal to A assign with 10, the variable assign with 10. Now in this case B is a normal variable or pointer variable.
if I mention the pointer variable, compulsory you denote as ampersand symbol, address, ampersand of A, address of A. Every pointer variable call the other variable address, address of A. Now I want to call C, C equal to ampersand B, address of pointer. What is meant by star star T indicates double pointer. This double pointer called to the single pointer address, B address. Now I want to print the values. Printf. First I want to print A value is percentage %d, because my A is integer. Percentage %d integer value, A to be print, percentage %d. After that I want to print A address. I want to print the A variable address. Generally every compiler, the memory address, integer memory address, that should be positive integer. I want to display percentage %u. What is meant by percentage %u indicates unsigned address. Percentage %d called as only signed value, I mean positive or negative, but address value should be positive, percentage %u, unsigned address. How to print off the address of the variable ampersand A? What is the indication of A? Value of 10. Indication of A, value of A 10. What is the meaning of ampersand A? Now this A stored under which address? The address to be print. Now I want to print with printf. I want to print with B value. I want to print with the B value. Actually B calling with A address. I mean B is a pointer. I want to print the A address. Percentage %u. Unsigned address. Every address unsigned. B to be print. Now I want to print with A value. I mean A variable value using B. I want to print A value using B. A value percentage %d using B. How to print off that A value using B? I mean 10 value I want to print. Actually 10 value stored under A, but A address you are calling under B. If I use the B refer to the A address. If I want to print A value star B, what is meant by star indicates value at address of. Star indicates value at address of. Actually B calling A address. Under A address what is the value? 10, star B. Now I want to print with the B address. How to print the B address? Percentage %u. What is the B address? B address ampersand B, address of B. I want to print ampersand B, address of B, B address. I mean pointer address. Now I want to print with printf. I want to print here C value is C value to be print. Anyway C also pointer. C also point. Under C which address calling? B address. C is also pointer. C is a double pointer. C calling with address of B. Now I want to print with B value using C. I want to print a B value using C. Using C I want to print the B value. Anyway B is equal to address of A. That A address I want to call star C. Star C means value at address of. Now finally I want to print A value is percentage %d using C. I want to print A value using C. How to print A value using C? Listen. Under C variable address of B calling, under B variable address of A calling, under A which value? 10. Call to the C, call to the B, call to the A value. How to print off that? Star C value at address of. Finally I want to print a C address. I want to print the C address. Percentage %u ampersand C. Finally to get CH to end of the main. Totally in this program 3 variables I declare. A is a normal integer, value is 10. I want to print the star B, it's a pointer. B calling with A address. I want to print the star C, I mean C calling with the B address. These all values and addresses. Now I want to save this program now. Save pointer1.c, pointer1.c.
Through the editor I want to open this Turbo C editor. Pointer with direction to be print, pointer 1.c. Now you see that when I compile and run this program, check it. When I compile and run this program, double quote should be end here. Here not ended properly, double quotes. Now see, when I run this program, check it. These are the answers. A value 10. Actually A value is 10. What is the A address? 65,524. I mean the 10 stored under 65,524. That is the address of A. That address of A copy to the B value. Now B is a pointer. Under B, which address is calling? A address, 65,524. I want to print A value 10 using B. How to print A value 10 using B? Star B value at address of. Under 65,524 address value is 10. Next I want to print the B address. What is the B address? 65,522. A address 65,524, B address 65,522. I mean 2 bytes difference, 24, 22, 2 bytes. Integer to integer 2 bytes difference, 2 bytes. Next C value. What is the C value? B address. B address calling into C, 65,522. Next B value 65,524 using C. B value is equal to ampersand A, address of A. It's a B value. How to print off the B value? Star C, value at address. Now I want to print A value 10 using C. How to print off A value 10 using C? Star C, value at address of, star C. Finally C address. What is the C address? 65,520. Totally here how many addresses you have? 3 addresses, 524, 522, 520. This is completely address process of pointers. You see that process of pointers, how it is working off this pointer, check it. Internally how it is working off these pointers. Suppose first I created with one variable, again I created another variable, totally 3 variables. I have 3 variables in my memory locations, 3 variables. What is my first variable location? A. First variable location A. Next variable location B. Next variable location C. All are integers, 3 variables. Now for the A, I storing with 10. A variable I stored with 10. Now internally this A variable address, compiler decided 65,524. This compiler decided. After that B address, what is the B address? Integer to integer 2 bytes, 65,522. Next C, what is the C address? 65,520, 65,520, 524, 522, 520, 2 bytes difference. C programming language, every integer to integer, compiler memory bytes 2 bytes difference. If it is character, 1 byte difference. If it is float, 4 bytes difference. Character 1 byte, float 4 bytes. Now in this case, listen, if I make A is 10, A address is 65,524. Now when I mention this, you see that this A address, whatever address is there in the A, now this address will be sent to the B. B is a pointer. It is sent to the B. B is a pointer. Now what is the B value here? The B value, it's a pointer, 65,524. Now for the B value equal to A address. After that B also have some address. Here B also address. Now this B address 65,522. Now this address sending again to which variable? C variable. Now for the C variable, what is the address will be prints for the C variable? What is the address? 65,520, 65,522. This is the address. I mean this is the value of C. Finally here 3 addresses will be there, 524, 522, 520.
This is the making of direction of pointers, how it is processing. You see that what is the a value? 10. A is a variable, normal variable 10. Suppose I want to print address of a, I want to print address of a, ampersand a. What is the ampersand a here? 65,524. 65,524. Address of a. It's compiler decided. Address of a. Next I want to print with a b. B is a pointer. B calling with a address. What is a b? B equal to 65,524. It's a address of a. Calling of address a. Next I want to print with I want to print a value using b. A value using b. Under b a address. Under a address 10 will be prints. Star b. What is meant by star b? Value at address 10. Star b called as value at address. Otherwise like this also I can use. Star b indicates here. Star means value. What is a b? Address of a. B means address of a. Value is 10. This is also one more way. Now I want to print a ampersand b. Address of b. 65,522. It's address of b. Address of b. But here the b address will be copied to the c. C is a pointer, double pointer. C equal to 65,522. It's a address of b. It's a address of b. Next I want to refer to the star c. What is meant by star c? Value at address of. Already C, which address will be there? B address. Under B, which value is there? 65,524. I mean A address. That will be refer. 65,524. Now this value is B. This value is B. And this value is ampersand A, address of A. Now I want to print with star C. What is meant by star C? Value at address of. A value 10. A value 10. I want to print 10. C value 522 in that address 524, in that address 10. That will be prints. Finally, these are the variables and this is the indication to print the values. Now for these are the pointer variable to refer. Finally, what is my conclusion? While working of pointers, whenever you are working with the pointers, which is the majorly to use of that? First you have to refer to the normal variable address. Normal variable address will be referred to the ampersand symbol. Next you want to refer to the pointer variable. The pointer variable refer to the normal variable address. Next you want to refer to the pointer variable address. How to refer the pointer variable address? Double star. Ampersand means just variable address refer. Pointer means variable address will be referred into pointer. Again that pointer address will be referred to another pointer. It's called as double pointer. And what is one more indication? Every pointer to pointer memory difference will be there. Integer to integer, how much memory difference here? 2 bytes. 65,524, 65,522, 65,520. I mean 2 bytes difference it will be getting. And one more is every pointer variables, how to see the address value? Percentage U. What is the indication of percentage U? Unsigned address. Percentage D called as signed integer, but a percentage U called as unsigned number. That should be unsigned value. May be positive or negative addresses. That I want to print as positive, percentage U. This is the major usage of these pointers. Now I want to create with how to create the pointers using functions. If I want to create the pointer with the help of functions, function how to make. But before working of function pointers, I want to discuss with some two definitions required. Before working of function pointer, I want to discuss about two important definitions. Call by value function, call by reference function. Call by value, call by reference functions. What is meant by call by value? When the user created the function with arguments,
actual value send to the formal. If you make any changes to the formal parameters, those changes not affected to the actuals. Those changes not returned back to the actuals. It is called as call by value. What is the definition of call by value function? When the user created function with arguments, actual value send to the formal parameter, I mean local parameter. If you make any changes to the formal parameter, those changes not affected to the actual parameters, not returned to the actuals. What is one more type of definition you have? Call by reference. What is meant by call by reference? If user make a function with arguments, actual value send to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes affected to the actual parameters. If I want to affect to the actual parameters, call by reference. If I don't want to affect to the actual parameters, call by value. Generally, normal functions are call by value. If I create the function with the pointers, whenever the user created function with the pointer, what is meant by function with pointer? Using address to call the values. Whenever your function arguments will be sending through the address, that functions are called as pointer functions. What is meant by call by reference here? When the user created function with arguments, those argument value sending to the formal parameters through the address. Address will be copy. Address will be copy. If you make any changes to the formal parameter, those changes are affected to the actual parameter. Call back, return back. Those functions are called as function pointers or call by reference, call by address. Finally, what is my difference of call by value, call by reference? Call by value, actual value send it to the formal. If you make any changes, those changes don't affect it to actuals. If I go for call by address function means actual value send it to the formal. If you make any changes to the formal argument, those changes affected to the actuals because of addresses, because of pointers. These are very important functions in the C programming language. Call by value directly you can create the functions, but call by reference function, how to create that? Using pointers. Using pointers only to refer the call by address. Now I want to explain that some simple example programs, call by value, call by reference, one simple example program. You see that one example program now, how it is working of call by value, call by reference. First I want to explain with call by value function. Write a program to demonstrate call by value function. I want to demonstrate with the call by value function. Now in this I want to work with the swapping of two numbers. Call by value function, swap numbers, two numbers I want to swap. What is meant by swap? Interchange the values. Swap is nothing but interchange the value. Suppose A value 10, B value 20, but my expected answer, A value actually 10 I entered, B value actually 20 I entered, but my expected answer B value to send to A and A value to send to B. Interchange or swap. My expected answer A is 20, B is 10. My expected answer. Actually I passed A is 10, B is 20, but my expected answer is A is 20, B is 10. Swap the numbers using call by value. Generally I discussed every user defined function, three steps required. 3 steps: declaration, calling and definition. Function declaration, function calling and function definition. Now I want to create with first function declaration. Void, what is my function? Swap. Void swap, two integers to be swapped. Swap is our created function. Void main. Inside of main I declared two variables A, B. I declared two variables. Now I want to enter some value also. A is 10,
I am entered the value A is 10, B is 20. Now I want to call the function swap A comma B, function with arguments. Now this step is called as function declaration. My function name is swap, 2 integers, 2 arguments, no returns, void means no return. Now this step is called as function calling inside the main to call the function A and B, arguments calling. Printf after call of the swap, after swap function again to print, I want to print A value, what is the A value and what is the B value, that I want to show the answers, what is the A value and B value that I want to show after calling of swap. Is there any A value, B value changes or no changes? I want to effect. Now I want to explain the body, void swap. Explain the body void swap. Function definition, int. Actual argument is A, I want to take with X, formal argument, local parameter. Actual argument is B, I taken to the Y, formal argument. How to swap the numbers? I declare T. T is a temporary variable. Third temporary variable. Under T variable, first I want to send to X. Under T I want to store the X. Under X I want to store the Y. I mean Y send to X. Under Y I want to store to the T. Finally, what is my swap logic? What is my swap logic? Under T X value sending first. Under X Y value sending. Under Y again T value sending. T means X, interchanging. Now I want to print F, I want to print X is percentage D and Y is percentage D. I want to print X and Y. I want to print the X value and Y value. You see that when I save this program, check it when I save CLV function, call by value function, CLV.c, call by value function to be processed here, call by value. When I work off this function now, check it now when I work off this. What is the answers coming? X is 20, Y is 10. I mean when I enter the swap function, X is 20, Y is 10. When I enter the swap. After swap, what is the printing of A and B? 10, 20. I mean A and B no changes. Actual arguments no changes. Formal arguments are 20, 10. Swap done. But actual arguments are no changes. You see that if I am working with you see that here how it is working of this process, you debug the process. Here you see that when I debug this F7 button, first main function starts. Under main clear screen, A value 10, B value 20. Now swap function calling. Now the A is 10, B is 20. This A 10 send to X, 20 send to Y. AB called as actuals, XY called as formals. Now T equal to X means already X copied from A 10 and now T is 10. Under X Y value copy 20. Now X is 20. Under Y T value copy. What is the T? 10. Now X value 20, Y is 10. Now for the swapping value X is 20, Y is 10. Again come back to the main. This X and Y value not affected to AB. Now the AB original values only prints. Within the formal parameter X is 20, Y is 10. But after swap function, printing value A is 10, B is 20. Actual no changes. Formal only changes. Actual no changes. That is called as call by value function. Call by value function, when I make a function with arguments, actual value send to the formals. If you make, I mean A value send to X, B value send to Y. Now here swap will be done. Now these values not affected to the actuals. These values are no changes of actuals because these values are local parameter, local X and Y local, here only printing, those changes not affected. But these changes X and Y I am expecting to actual also. I mean X value 20 I am expecting for A, Y value 10 I am expecting for B. That is possible with the help of call by reference. I mean the formal parameter value sending to the actual also. How it is working? Call by reference. You see that same program, how it is working of call by reference. Function pointer to be run, that is function pointer to be called.
You see that same program, write a program to demo. Instead of call by value, which I used, call by address. Call by address called as pointer. Function swap two numbers. When I working of this void swap int star, it's a pointer variable. Again int star, it's a pointer. Two pointers, because address method I want to call. Next swap AB. AB are the actual arguments. I want to call with ampersand A. Address of A, I want to call to the A address. Next I want to call to the ampersand B. B address. A address I want to refer, B address I want to refer, because call by address. After call of this function, I want to print original A, original B. When I make with the swap function pointers, in your main, how to call address of A, address of B arguments. Inside of swapper, formal parameter star x, integer pointer, star y. Again, how to copy of this value, t equal to star x, I mean value of x, value of A actually, star x equal to star y, I mean value of B copy to value of A, star y equal to t. What is the mean that? Again x value, star x value send to y. Then I want to print, which I want to print, star x, value of I, star y, value of B. Now you see that I want to save this program now. Save, call by reference dot c, clr dot c, call by reference. Now when I compile and run this program, check it now, call by reference, same program just I changed, call by reference dot c. If I compile this, if I run this, what is the answers coming here? You see that answer value here. What is the value? X value, Y value changes to A and B or not, you can verify. You see that X and Y value changes or not, check it. X is 20, Y is 10. X is 20, Y is 10. I mean formal parameter changes. Is it actual parameters or changes? What is actual? A, B. Formal parameters changes as well as actual parameter also changes. I mean A value changes, B value also changes, because it's a call by address, call by reference. Actual values are changes and formal parameter also changes. Now see, if I want to explain with, you see the diagrammatically, just you can go through this diagram, check it, how it is changes, call by value, call by reference. If I create with, I am creating actual arguments, two variables, two memory cells it will be creates. Here two memory cells. When I make a function now, again two memory cells. When I make a function here, check it, suppose this is A is my first argument, B is my next actual argument. After that I used X, now this is formal argument. After that I used here Y, it's a formal argument. Now when I mentioned of these, suppose A value how much I giving 10 and B value how much I giving 20. AB called as actuals. Now in this case you observe AB called as actual arguments. AB called as actual arguments or actual values. Whenever I go for formal arguments, XY indicates formal arguments. XY formal arguments or local arguments. It's a formals. Now when I go for the swap function now here, A, suppose A address 65,524, B also making some address 65,522, it's a separate memory, and X is formal, again separate memory address 65,520, it's a separate memory address. Now for the Y also separate memory address 518. Now AB actuals, XY formats. If I use call by value method, here, actual A value, just value only send it to the X, not address, just value only send it to the X. And similarly Y20, that value only send it to the Y, at that time what happened here? Now what is the X? Here 10. Now here X value indicates, now here I used with the X value indicates 10.
that means 10 value taken from A, and for the y is 20, that means this value taken from the B. If I make the changes, I mean swap function I done, when I make a swap function I done, what is the x value? 20 instead of 10, x value 20 coming here. When I go for that swap function, what is the y value changes? 10, y value 10. But these values not affected to A and B. Call by value means these value not affected to A and B. If you go for call by reference, how it is working of call by reference? Same process. Just you see that when I work with call by reference, how it is moving. When I move for the call by reference, not for the value, A address send to X, I mean pointer, B address send to Y because of pointer, using address, through address only sending, value not sending address. What is the address of here? 65,524. What is the address of here calling? 65,522. Addresses calling because of pointers. Whenever x value changes here, whenever the value will be changes here. Suppose here the value changes. Actually A10. If I make a swap, what is the x value coming? 20. X value coming 20 and y value coming 10. The same changes affected to actuals also. I mean for the A also how much and B also how much? 20 and 10. Swap will be done. Swap will be processed here. 20 and 10. That will be changes because of addresses. Now finally, what is my conclusion here? Call by value, call by reference. Whenever you are working with call by value, actual value only send it to the formal arguments. If you make any changes to the formal arguments, those changes there only prints. Those changes not affected to the actuals. If I go for call by reference, actual value send it to the formals with the help of address, through the address, I mean pointers, through the address. If I make any changes to the formals, those changes affected to the actuals also because of address. That is called as call by reference. Call by reference method also called as function pointers. Generally normal function just call the values. If I make a pointer, the function calling with the addresses, through address only to call the values. Whenever you make a call by address, what is the advantage of that? What is the advantage? Formally, if you make any changes or expressions, those are affected to the actuals. Generally, formals are local parameters. You can't send it to main function. But when you go for call by reference, formal parameter value also you can send it to main function. If you make any changes everywhere, it will be changes. If you make any changes of formal, everywhere it will be changes of actual. That is a major advantage. Some more examples I discussed in the next class about function pointers. In the next class I continue some more function pointers. Today this session is completed now. In the next session I started function pointers. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with under pointers only call by value, call by reference. Now in the last session also I discussed the definition about the call by value and call by reference. What is meant by call by value? When the function is created with arguments, actual value send it to the formal parameters.
if you make any changes to the formal parameters, those changes not affected to the actual parameter is called as call by value. What is meant by call by reference? Call by reference function. When the user created function with arguments, actual value passed to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes affected to the actual parameters, that type of function called as call by reference or call by address. Now, the call by value function working based on the variable values. Call by value is a function to call the value. It is not call the address, just to call the value. If I worked with a call by reference, this is also one function. It is accessed call by reference based on the address. Call by reference is nothing but when the user created function with arguments, that value sent to the formal arguments. If you make any changes to the formal arguments, those changes return back to the actual arguments. Call by value function, it is a normal function. Call by reference function, it is a pointer function. Finally, what is my discussion now? Call by reference function is called as function with pointers. If you want to create the function using pointers, call by reference function to be used. What is the advantage of call by reference? Formal parameter, if you make any changes, those changes are returned back to the actual parameters. If there is no call by reference, actually return type function single value return. It is return only single value. But when you go for call by reference, multiple values can be returned, more than one return possible. It is also called as function pointer. What is the definition of function pointer? When the function created based on the pointers, based on the address of variables, that type of function called as function pointer. It is affected the value. Now, you see that now I want to explain the program call by reference program. How to use the call by reference? One program, check it, call by reference. What is my program? Call by reference. Now, I want to work with call by reference. Call by reference to perform any arithmetic operations. To perform arithmetic operations or arithmetic operator to be performed. Now, I want to create with call by reference function hash include stdio.h, hash include conio.h. Now, inside of this, now I want to create first function. I want to create one function void. What is my function name? Function I used the show function. But this function calling with pointers int star. Now, I want to call with pointer int star, again pointer int star, integer pointers. Now, the step is called as function declaration. Inside of main, I want to declare the actual arguments int ab called as actual arguments, integer arguments. Suppose a value 10 I passed, b value 5 I passed, 10 and 5 actual values. Now, I want to call the function show. Ampersand a, address of a, ampersand b, address of b. Because of my show function calling with the integer pointers, but actually in my main a, b are the normal arguments. Normal arguments cannot refer to the pointers. Address of the variables refer to the pointers. Address of a refer to integer pointer, address of b refer to another integer pointer. Once I call the show function, I want to print actual values. When I call the show, I want to print actual a value to be print. After that, I want to print the b value also, actual values. A, b, actual values. After that, get ch, end the main. Now, I want to explain the show function body. Now, here show function is with pointer mechanism int. What is my formal parameter? Star x. Next, I used what is another formal parameter? Star y.
star x and star y. Now I want to process with some expressions, arithmetic expressions. What is my expression? Star x equal to star x plus 5. Star x equal to star x plus 5, add by 5. After that I want to work with star y equal to star y minus 3. Arithmetic operation I perform. After that printf, I want to print x value is percentage d. After that I want to print y value is percentage d, x also to print, y also print. How to print of that? Star x, one more is star y. Now you see that when I work off this program, how it is processed. Now in this program first started with main, compilation begin at main. Now I want to declare a variable 10 value, b variable 5, calling with show function. Show function is pointer method, address of a, address of b. Show function is not a normal arguments, pointer arguments. Now when I call the show, address of a, send it to the x. Now here x equal to address of a. What is meant by star x? Value at address. Star x indicates value of a. Next y. Y is a pointer. Y refer to the address of b. What is meant by star y? Value of b. Value of b. Star y called as value at address. Now here I want to use with star x equal to star x plus 5. What is the meaning of star x? Value at address of, I mean a value 10, 10 plus 5. A value 10, 10 plus 5, 15. Now star x is 15. Star y means value at address, I mean b value 5. 5 minus 3. What is the 5 minus 3? 2. Now under show I want to print the x value 15 because of 10 plus 5, y value 5 minus 3 2. Now if I print here star x value 15, star y value 2, but this value not send to the actuals, but under call by reference these values send to the actuals. Now what is my star x value finally? 15, send to a. What is my star y value? 5 minus 3 2, send it to the b, because call by reference. Every call by reference, formal parameter if you make any changes, those changes affected to the actuals. When I take the star x value coming from a, when I take the star x value coming from a, 10, 10 plus 5, 15. When I take the star y value coming from b, 5 minus 3 2. If I print the star x 15, if I print the star y 2, but this value affected to the actuals because call by reference. A is 15 and star y value sent to the 2. This is the process call by reference. You see that when I save this program, save, what is my function name? ref ref.c, reference.c, call by reference.c, ref.c. Now when I run this program, check it, ref1.c or ref.c. If I call this, when I run this program, x value 15, y value 2, I mean formal arguments are affected, those values affected to the actuals also. Now actual also, a is 15, b is 2. How it is processing of that? When I check the compilation, debugging process, first started the main, inside of main clear screen, a value 10, actual argument 10, send it to the star x. Now b value 5. When I call the show, address of a, send it to the x, address of b, send it to the y. What is about the star x? Value of a, star y value of b. After that star x equal to star x plus 5, I mean 10 plus 5 15, star y equal to star y minus 3, I mean 5 minus 3 2. Now those values are printed 15 and 2, again those values send back to the actuals. Those value a is 15 printing, b is 2, finally get the answer. Now here formal parameter value affected to the actuals because call by reference. But same program slight change, I want to change the same program slight change. Call by value method I want to use. Same program call by value.
When I make a call by value, not require pointers. When I make a call by value, not require pointers. When I use for the show AB, not require for pointers. Show AB. When I call the body of that XY, because values only calling, formals. When I call the expression x equal to x plus 5. What is one more variable? There is no pointer, normal variable, formal, y equal to y minus 3. Now here printing time also, just I want to print the x value, I want to print the y value. There is no address, just x and y, save it. Now I want to save and compile it and I run it. Now when I use that call by value, formal parameters are affected, but actual parameter not affected. What is the formal parameter answer? 15 and 2. But what is the actual parameter answer? 10 and 5. Actuals are not affected because it's a call by value. Finally, call by value normal function to use, call by reference address method to be used. You see that call by value, call by reference method, it will be take the process. Now I want to work with the call by reference. This is also called as function pointer. I want to create one example program. Write a program to demonstrate. Write a program to demonstrate given number factorial. Given number, write a program to demonstrate given number even or odd. Even or odd number to check, and one more is given number multiplication table. I want to check with the given number multiplication table to be find out, and the last one factorial of given number. I want to find out factorial of given number. Totally 3 logics I want to perform with function pointers. With the function pointers I want to calculate. You see the question, what is the problem here? Write a program to demonstrate given number even or odd numbers, and given number multiplication table to print, given number factorial value with function pointers. Now in the last sessions I discussed only functions, but I want to work with function pointers. What is the difference of normal function and pointer function? Normal function values are method calling the direct values, but when you go for pointers, the values calling based on the address. Normal functions are calling only for values, but the pointer functions are calling with the help of address. With the help of address to be processed. You see the program here, hash include std io.h, hash include conio.h, and I want to work with conio.h. Now I want to evaluate with some functions. What is my first function? Void check. Is it even or odd? With pointers, int star. Void one more function also I used, that is what? Table function. Given number multiplication table to be print, int star. Next I want to work with one more function, void fact factorial function, int star. Totally here 3 functions I define. My first function is to check the given number is even or odd number. The next function is given number multiplication table. The next function is given number factorial. All are the pointers. Now I want to call the void main function to be processed. Now I want to declare int n, given number, which number I want to calculate, int n. Now I want to enter the number, printf enter n value to be entered. How to read off the number? %d ampersand n, address of n, %d ampersand n, address of n. Now I want to call the function check. Actually the check function I want to call to the function pointers, argument as a function, but actually my argument is n, it's a normal argument. How to call the pointer method? Address of n, ampersand n. Ampersand n indicates address of n, pointer. Now I want to call one more function now, table, given number table, ampersand n, address of n. Now I want to call the last one, factorial, given number factorial, address of n.
If it is call by value method, check of n, table of n, factorial of n. But I want to refer to the call by reference, function pointer. That is the reason ampersand n, table of ampersand n, factorial of ampersand n, address to be called. After calling of this, I want to return back the n value. Finally, what is the n value? I want to return back. Final n value I want to print. Final n value is. After calling of that final n value, I want to print. Get ch to end of the main. Void. What is my name of the function? Check. Actual argument here I calling with address of n, but here I want to pass with pointer argument int star x. What is meant by x indicates address of n. What is meant by star x indicates value of n. How to find out the given number is even or odd number if. What is the logic of given number even or odd number if star x means value at address of n number star x equal to n, mod 2 equal to 0. If the number mod 2 equal to 0, printf. What is my message? Even number. Whenever the n mod 2 equal to 0, you want to print the message even number. Else, if the number not divisible with 2, what is my message? I want to print odd number to be print. Here what is my actual? N is actual. Address of n call to the x, because x is a pointer, x equal to address of n. What is meant by star x? Value of n. Suppose my number is 6. Is it 6 is mod 2 equal to 0? Yes. 6 divisible with 2, at that time even number. Suppose my number is 5. 5 is not divisible with 2, it's odd number. Like this it will be called with the help of address. Star x, value at address of. After that I want to explain void table function. Now I want to explain the table function body. How to explain that? Int star x. Again same, x equal to address of n, star x equal to value of n. Given number table I want to print. How to print a given number table? For loop I used. For I equal to 1, I less than or equal to 10. Now here I equal to 1 called as multiplier. Initially multiplier is 1 up to 10 multiplier I plus plus. How to calculate the table? I want to print the multiplication table. Percentage d, this is my given number, star. After that percentage d, it's a multiplier, equal to percentage d, it's a result, backslash n. The given number multiplication table. Now here what is mean by percentage d here? The given number star x. Star x is nothing but number, n value. After that I want to print the next percentage d, I. It's a multiplier value, I value. After that I want to print a star x I mean number into I. Multiply into I. Finally I want to end off this expression now, then close the for loop. Now this is for table printing. Whatever number you giving, that number table with help of pointers. What is my third function I want to explain? FACT, factorial. Int star x. Again similarly, x equal to address of n, star x is nothing but value of n. How to find out the logic of factorial? Int f equal to 1, factor value, while star x is greater than 0. Star x means number greater than 0. F equal to f into factor multiplied by n. After that f equal to f minus minus, or here sorry, number minus minus, star x equal to star x minus 1, star x equal to star x minus 1, I mean number equal to number minus 1, number is decrements, and finally after loop you want to print the factorial value. Factorial is percentage d. I want to print which value? F value. F to be print factorial value. What is the meaning of factorial logic here? N factorial equal to n into n minus 1 factorial.
Here x is calling address of n, star x is nothing but value of n. Suppose my number is 5, my number is 5. Is it 5 greater than 0? Yes. F is 1, 1 into 5, 1 into 5, 5. After that 5 minus 1, 4. Is it 4 greater than 0? Yes. Previous f is 5, 5 into 4, 20. 4 minus 1, 3. Is it 3 greater than 0? Yes. 20 into 3, 60. Is it 3 minus 1? Yes. 2 greater than 0? Yes. Like that n factorial will be calculated. If suppose my number is 5, what is the factorial of 5? 120. Until the 0 it will be calculated, until 0. Finally, after all logics of this while loop, what is the final star x value? Finally star x value returns 0. Because of initial number is 5, next 5 minus 1, 4, 4 minus 1, 3, 3 minus 1, 2, 2 minus 1, 1, 1 minus 1, 0, 0 greater than 0, false. Finally, what is the value return? 0. 0 will be returned. Now you see that when I compile and run this program, it's a function pointers. Totally 3 function I calculated with pointers. Now I want to go for fptr function pointer dot c. fptr function pointer dot c program name. Now I want to compile that fptr dot c function pointer dot c. When I compile that, you see here integer, it's missing int I. When I compile this, observe, when I compile and run this, enter number 5. Now this 5 number send to the check. Is it a 5 number is divisible with 2? No, odd number. What is my first function? Check function, even or odd. My input number is 5, 5 not divisible with 2, that is the reason odd number. What is my next function? Table. My number is 5, multiplication table. What is the table? 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, like this. After printing of that, what is my next function? Factorial. What is a 5 factorial? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120. But finally, this 5 value come back to the 0. Finally, n value, 5 value come back to the 0. Why? Because it is called by reference. This n value send back to the main because of address method calling. You see that 5 is a odd number, 5 into 1 equal to 5, 5 twos are 10, like this, 5 table. What is a 5 factorial? 120. Odd number printed with the check function, table printed with the table function, factorial value printed with the factor function. Final n value 0 because call by reference. Call by reference method I used. If I enter another number, suppose 6. 6 is a even number, 6 table printed, factorial is 720, final answer 0. Call by reference means the value will be sent back to actuals. Now finally, what is my conclusion here? Whenever you are working with function pointers, if you are working with function pointers, the original value send to the formal parameters, the original values send to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes affected to the actual parameters. Return back, that value return back to the actuals. If you make any changes to the formal, definitely those values are affected to the actuals. What is the advantage of call by reference? More than one value can be returned. Generally, normal return function single value only return, but call by reference function multiple value can be returned. And what is one more advantage? With help of address, you are copy the values. Call by reference method, with help of address, you refer the value. Generally, addresses are compiler created or user created. Compiler decided the addresses. User created variables, but the compiler created addresses. If I make with call by reference, compiler easy to process because through the address you are calling the values. And what is one more advantage of call by reference method? Your function values processing through the address. Your function values processing through the address, memory also you can be saved. With the help of dynamic memory mechanism, you can save the memory also.
Now finally, these are the advantages of call by reference. Call by reference is also called as function pointers. Generally, normal function calling with the help of value method, but the function pointer calling the value with the help of address. Through the address it will be referred. If you make any changes to the original, it is automatically affected to the formal. If you make any changes to the formal, automatically affected to the actual, because of your refer to the address method. Value method means if you make any changes to the formal, there only prints, those value cannot send back to the actuals. Call by reference method, if you make any changes, those values send back to the actuals, but call by value method, those values will be processed, but those values not written back to the actuals. That is the problem of call by value, and that is the advantage of call by reference. Function pointer can be processed. Any function can be created with the help of pointers. What is the definition of pointer? Generally, what is the reason of pointers? Point out the address, the variable value where it is stored in the memory to be find out with the help of pointers. It is easy to process. Using pointers is easy to process. With the help of address we can call the value. And one more advantage, dynamic memory. Memory can be saved. And one more advantage, how much memory bytes are completed, how much memory free you can recognize. Generally, normal variable how to declare? Int x. Pointer variable how to declare? Int star x. Star indicates pointer. Every pointer calling the address of other variables. Other variable address can be referred. What is meant by double star indicates? Double pointer. Another pointer address refer to the current pointer. Another pointer address refer to the current point. Now I want to discuss with one more example program. There is no normal variables, completely pointers. In the previous programs I discussed with the normal variable, the variable address I want to send to the pointers. In the previous programs I created with the normal variable, normal arguments as well as pointer arguments. But I want to create a completely pointer arguments. There is no normal arguments, completely pointers. While working of complete pointers, no need to create the ampersand symbol. Generally, if I want to read the value or input the value from the keyboard, ampersand symbol is required. Under scanf, ampersand symbol is required. But while working of pointers, directly you can call the address and value. At the time, ampersand symbol is not required. Directly you can call the pointer arithmetics. Using pointers, I want to calculate arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division. Using pointers, you can save the memory. Directly you can call the pointers. You see the program how it is working of arithmetic operations using pointers, direct pointers. You see one simple example program, check it now. Using pointers directly you can access. There is no normal variables. Write a program to demonstrate arithmetic operations directly pointers. Arithmetic operations directly pointers. There is no any functions. Arithmetic operations directly pointers. Directly I want to use with pointers, using pointers. There is no function pointers. Function pointer different, normal pointer different. Hash include stdio.h, hash include conio.h, hash include conio.h, console input and output. Now I want to work with the pointer directly, void main. I am declaring some variable, direct pointers, int star I, star j, star k and star l, star m, star n. These are my variables. Totally how many variables I declare? 6 variables, but these all are pointer denotes. If I am declaring only variable, there is no star indicates, it is a normal variable, value calling. If I denote star, address will be calling, pointer method. Now first I want to enter ij values.
First I want to input I comma j values, I integer, j integer values, scanf percentage d, because both are integers, percentage d. Generally every scanf function, how to read the values of those I and j variable, ampersand ai, ampersand j. Ampersand I means address of I, ampersand j means address of j. Generally every scanf function. But whenever the variables are pointers, no need to mention ampersand symbol. In the scanf, don't give the ampersand symbol, direct I comma j. Don't give the ampersand symbol, direct I comma j. Why? Because already I, j are the pointers. Whenever I refer to the pointers, it's internally created address. Address only refer, I, j already pointers. That is the reason don't give the ampersand. Now I want to calculate arithmetic addition. Star k equal to star I plus star j. Star I plus star j. What is the meaning of star I? Value of I. What is meant by star j? Value of j. Value at address. Adding to the star k. Now I want to print with the star L equal to star I, value at address of, minus star j, subtraction. Now I want to print with the star m, star I into star j, that is called as multiplication, multiplication of I and j. Now I want to print with the star n equal to star I divided by star j, it's a division. Now here I want to perform with the pointer variable arithmetic addition, pointer variable arithmetic subtraction, pointer variable arithmetic multiplication, pointer variable arithmetic division. These all indirections calling with addresses. Results are same, but you want to print for the addresses. Now I want to print with the addition value percentage d. I want to print with the subtraction value percentage d. I want to print with the multiplication value percentage d and division value percentage d. Answers to be print with help of pointer indication to print. How to print off that? Star k, value at address of, star L, value at address of, star m and star n. Addition, subtraction, multiplication, division. Totally in this program 6 integer pointers I declare. And what to be remember, every integer pointer 2 bytes memory allocated. If I create the 6 integers, 6 into 2, 12 bytes. Each integer 2 bytes, 6 variables, 6 into 2, 12 bytes. 12 bytes memory creates. Ij values I inputted, calculation of k, l, m, n, arithmetic operations. You see that file save, it's a direct pointers. Now I want go for function pointer only, just I used pointer2.c, ptr2.c. It's a direct pointer method, no functions, direct pointer. Now I want to work with pointer2.c, pointer to be called. Now here I used hash include, it's a spell mistake, hash include, compile it and run it. Enter ij value, suppose I entered 10, 5, what is the answers? Addition is 10 plus 5, subtraction is 10 minus 5, multiplication is 10 into 5, division is 2. Now the inputs are 10, 5, outputs are 15, 5, 52. But here, what is the process here? Through address method, you are calling off arithmetic operations. I mean star k, value at address, star L, value at address, star M, value at address, star N, value at address. Using address method, you are calling any values. Answer is same. If I use with 23 and 4, 23 plus 4, 23 minus 4, 23 into 4, 23 divided by 4, like this. But here I am creating 6 integers, that is the reason 6 into 2, 12 bytes memory created. At end of that memory also wastage, memory is wastage. Now I want to prove of that, is it every pointer, is it integer pointer or character pointer, how much memory occupied, that I want to verify. Generally every integer how much memory occupied, integer data type 2 bytes. If I go for character, American character setter, each character 1 byte. If I go for floater, each floater how much memory? 4 bytes.
Generally C language integer 2 bytes, character 1 byte, float is 4 bytes. But my request is it all pointers, any type of pointers, how much memory allocated, how much memory will be calling, that I want to print. Hash include stdio.h, any type of pointer, how much memory allocated, that I want to verify. Inside of main, first I declare with the int star x, after that I want to declare character star y, I want to declare float star z, x as a integer variable, integer pointer, y as a character pointer, z as a float. After declaration I want to print each variable address I want to print, I mean how much memory occupied. Now I want to verify integer pointer memory, integer pointer how much memory, %d indicates how much memory occupied, using size of operator. Now in the C programming language, size of is a operator to find out the address. Size of x as a integer pointer. What is the size of integer? The memory will be displayed, size of integer. After that I want to print a character pointer memory. I want to print with a character pointer memory, character pointer followed by ANSI characters or ASCII. How to print off that? Size of y. But any memory %d only I used. Here %d indicates memory bytes, integer type only it will be displayed, any pointer. Now I want to define with the float pointer memory bytes, that is also integer. But how to print off that answer now? Size of which variable? Z. Now for the float variable z, how much memory occupied? Get ch. Now totally in this program I am declaring x variable, y variable, z variable, x as a integer, y as a character, z as a float. Each integer how much memory occupied, how to find out? Size of x. Size of is a operator to find the x variable how much bytes. Size of is a operator, y variable, character variable how much memory occupied. Size of is a variable and float variable how much memory occupied. Now I want to save this program now. Pointer 3.c, pointer to be used. Each pointer variable how much memory occupied, that to be find out. Here I used a pointer 3.c, pointer 3. If I use with you see that size of integer, size of, here double quotes to be end, before that double quotes to be end, size of integer. You see that when I run this program, check it. Integer pointer memory 2 bytes, character pointer memory 2 bytes, float pointer memory 2 bytes. See that what is my conclusion now? What to be understand? Generally, if you are created any type of variable, maybe integer pointer or maybe character pointer or maybe float pointer, all pointer variables, any type of pointer variables, how much memory allocated? 2 bytes. 2 bytes only allocated, standardly 2 bytes. Generally, integer variable how much memory allocated? 2 bytes. Character variable allocated 1 byte because of American characters. Float variable actually allocated 4 bytes. Long integer variable actually allocated 4 bytes. And double variable actually memory allocated 8 bytes. If I go for pointers, any type of pointers which is the fixed size memory 2 bytes. Integer pointer also 2 bytes. Character pointer also 2 bytes. Float pointer also 2 bytes. How to identify that? Size of is a operator. With the help of size of operator, you can find out the memory, how much memory occupied. Now you see, I am discussing about a pointer, call by value function I discussed, call by reference function I discussed. Call by reference function is also called as function pointers. How to call the function using pointers?
But listen, if I want to work with the pointer only, how to create the array pointers? Array also you can create the pointers. Now what is my next discussion I have? Array pointers. Previously pointer with help of functions, but I want to create pointer with the help of arrays. Generally, what is the definition of array? Array called as one variable to store same type of elements. A collection of similar type of elements stored in single variable called as array. What is meant by array pointers? I want to create the pointer with the help of array variable. Generally, normal array, all elements are stored continuous memory allocations. Array called as one variable to store many elements, but all elements are stored at continuous memory allocations. What is meant by array pointer? The array is created based on the address. Pointer is nothing but address. Whenever you create array pointer, just you have to recognize first element address. Just you have to recognize first element address, remaining element address easily you can trace out because of it's a pointer, continuous memory locations. Array called as collection of same type of elements with single variable, pointer called as address to be referred. What is the discussion about array pointer? Whenever I created array with pointer, first element address to be find out, remaining addresses are continuous allocations, it will be processed. Now you see that how it is generally the process of that array pointer actually. If suppose if I created one array, generally how to create array? Int, suppose I used a of 4. That means a is a array, integer array, 4 elements. How to enter that? 10, 20, 30, 40. In the statement observe, in the statement a is a array, here a is one array. How much size? 4 size. How many elements? 4 elements. 10, 20, 30, 40, 50, 30, 40. First element index is a of 0. Last element index is a of 3 to be end. Whenever I created with the array pointer, just I want to recognize first element address, first element index address. When I make a pointer, totally how many memory holes it will be created, check it. If I make a pointer, whenever I make a pointer here, now this is one memory element and this is another memory element address process, this is another memory element address. Suppose if I make a array with the pointer, totally 4 memory allocations. This now suppose this address is 65,524. Suppose this memory address, I mean first element address is 524. Suppose next element address is 522. What is the next element address? 520, 2 bytes difference. What is the next element address? 518, 2 bytes difference. Now the first element index a of 0. What is the next element index? A of 1. What is the next element index? A of 2. What is the next element index? A of 3. Finally, what is my conclusion? Whenever I created array here, actually this array totally 4 size. 4 size means when I mention the 4 size, totally 4 memory holes created. 4 memory holes created. These are 4 memory addresses. In that memory addresses, just you recognize the first memory address, the next address 522, 2 bytes difference. It's continuous memory allocations. A of 0 location, how much which element is stored? 10. A of 1 position, which element is stored? 20. And A of 2 position, which element is stored? 30. And A of 3, which element is stored? 40. It is easy to recognize the elements, easy to refer the elements. Finally, what is my conclusion here? While working off with array pointers, you see that what is meant by array pointer? Array is nothing but one variable to store same type of elements. Pointer is nothing but you want to call the elements with the help of address. What is the meaning of array pointers? I want to call the array elements based on the address.
based on the reference or based on the address. While working of array pointer, just you have to recognize the first element address. Based on the first element address only, remaining addresses are easy to trace out. Compared to normal arrays, pointer arrays very easy to access and very easy to process. Because of just first element address to be find out, remaining addresses are continuous memory locations, 2 bytes difference. It easy to process, easy to manipulate. That is the reason better to go for array pointers compared to normal arrays, array pointers, address method to be used. Today I want to stop there. Now here I discussed the function pointers and call by reference. In the next session I continued for array pointers, how to create an array using pointers. In the next session I will continue. Thank you for this video. Namaskaram. I am Dr. M. Bhaskar Raju, lecturer in Political Science, Government Degree College, Puttur, Chittoor District. మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ భారతదేశంలో ఉన్నత న్యాయ వ్యవస్థ పాత్ర గురించి చర్చించుకుందాం. ఏ దేశంలోనైనా ఒక ప్రభుత్వం యొక్క సామర్థ్యం అది ప్రజలకు అందించేటటువంటి న్యాయాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన, నిష్పక్షపాతమైన, సమర్థవంతమైన న్యాయాన్ని అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంటుంది. వివాదాలను పరిష్కరించేటటువంటి యంత్రాంగం ఏంటి అనే విషయాన్ని పరిశీలించినట్లయితే వ్యక్తుల మధ్య కానీ లేదా ప్రభుత్వాల మధ్య, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య వివాదాలు వచ్చినట్లయితే వాటిని పరిష్కరించేటటువంటి యంత్రాంగమే న్యాయ వ్యవస్థ. ఈ భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే జాతీయ స్థాయిలో దేశమంతటికీ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు, మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో అత్యున్నత న్యాయస్థానం హైకోర్టు, జిల్లా స్థాయి అంతకంటే క్రింది స్థాయి కోర్టులను సబార్డినేట్ కోర్టులు అంటారు. ఇందులో సివిల్ న్యాయస్థానం, క్రిమినల్ న్యాయస్థానం అనే 2 రకాల న్యాయస్థానాలు ఉంటాయి. అవి సబార్డినేట్ కోర్టులో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అని, అదే క్రిమినల్ కోర్టు అయినట్లయితే సెషన్స్ కోర్ట్ అని అంటారు. ఇంకా క్రింది స్థాయిలో చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులు ఉంటాయి. సివిల్ న్యాయస్థానాలు మున్సిఫ్ కోర్టులు, క్రిమినల్ న్యాయస్థానాలు జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులు అని క్రింది స్థాయిలో సివిల్, క్రిమినల్ వివాదాలను పరిష్కరించడానికి ఉండేటటువంటి కోర్టులు. మరి ఉన్నత న్యాయ వ్యవస్థ అని వేటిని అంటారు, ఏ న్యాయస్థానాలను అంటారు అంటే సుప్రీంకోర్టు మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలో అత్యున్నతమైనటువంటి కోర్టులైన హైకోర్టులను కలిపి ఉన్నత న్యాయ వ్యవస్థగా పరిగణిస్తారు. భారతదేశంలో ఒక సుప్రీంకోర్టు, అలాగే వివిధ రాష్ట్రాలలో 23 హైకోర్టులు ఉండగా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన ఢిల్లీకి ఒక హైకోర్టు ఉంది. అంటే హైకోర్టు ఉండేటటువంటి ఏకైక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఢిల్లీ. సుప్రీంకోర్టు పరిణామాన్ని ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పరిపాలనా కాలంలో మొట్టమొదటిగా 1773 రెగ్యులేటింగ్ చట్టం ప్రకారం ఒక సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటును ప్రతిపాదించడం జరిగింది. దీనిని 1774లో కలకత్తాలో ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టంలో భారతదేశానికి ఒక సమాఖ్య వ్యవస్థను ప్రతిపాదించారు. దానికి అనుగుణంగా 1937లో ఒక ఫెడరల్ కోర్టును ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టును ఏర్పాటు చేశారు. దీని మొదటి సమావేశం
1950 జనవరి 28న ఢిల్లీలో మొట్టమొదటి సమావేశం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులకు రాజ్యాంగంలో ఉండేటటువంటి స్థానాన్ని పరిశీలించినట్లయితే సుప్రీంకోర్టు గురించి 5వ భాగంలో 4వ అధ్యాయంలో 124 నుంచి 147 వరకు ఉండేటటువంటి అధికరణలు సుప్రీంకోర్టు నిర్మాణం, అధికారాలు, విధుల గురించి వివరిస్తాయి. హైకోర్టుల గురించి 6వ భాగంలో 5వ అధ్యాయంలో హైకోర్టుల గురించి 214 నుంచి 231 వరకు ఉండే అధికరణలు వివరిస్తాయి. సబార్డినేట్ కోర్టులను కూడా 6వ భాగంలో 6వ అధ్యాయంలో 233 నుండి 237 వరకు ఉండే అధికరణలు వివరిస్తాయి. భారత న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాలను పరిశీలించినట్లయితే ఐ అంటే 3 నామాలలాగా ఐ అంటే ఇంపార్షియల్, ఇంకో ఐ అంటే ఇండిపెండెంట్, ఇంకొక ఐ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్. ఈ 3 ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇంపార్షియల్ అంటే ఏంటి అంటే నిష్పక్షపాతమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ భారత న్యాయ వ్యవస్థ. మరి నిష్పక్షపాతమైన న్యాయ వ్యవస్థ అని ఎలా చెప్పగలం అంటే భారత న్యాయ వ్యవస్థ తన పనితీరులో, పని విధానంలో ఎక్కడా కూడా రాజకీయంగా కానీ, మతపరంగా కానీ, కులపరంగా కానీ లేదా ప్రాంతాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తీర్పులు ఇవ్వడం జరగదు. అందుకే భారత న్యాయ వ్యవస్థ నిష్పాక్షికమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగానే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ అంటారు. ఎందుకంటే భారత న్యాయ వ్యవస్థ స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుంది. అధికారంలో ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా సరే ప్రభుత్వం యొక్క ప్రలోభాలకు లొంగేటటువంటి అవకాశం లేదు. అదేవిధంగానే శాసనశాఖ యొక్క ఆధిపత్యం కూడా న్యాయ వ్యవస్థ పైన లేదు. అందుకే ఇది స్వతంత్రమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో తొలగించడం కూడా చాలా కష్టం న్యాయమూర్తులను. కాబట్టి ఏ విధంగానూ న్యాయ వ్యవస్థ శాసన కార్యనిర్వాహక వర్గాలపైన ఆధారపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కాబట్టి స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుంది. మరొక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే పై స్థాయి నుంచి క్రింది స్థాయి వరకు ఒక హైరార్కీ అంటే క్రమానుగత శ్రేణి విధానంలో ఏర్పడినటువంటిది అని. సుప్రీంకోర్టుకు తన క్రింది కోర్టులపైన పరిపాలనాపరమైన పూర్తి నియంత్రణ ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు దేశమంతటికీ వర్తిస్తాయి. సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను ధిక్కరించేటటువంటి అధికారం ఏ న్యాయస్థానానికి లేదు. అదేవిధంగానే హైకోర్టు తన క్రింది కోర్టులపైన పూర్తి అజమాయిషీ కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి భారతదేశంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ ఉంది అని దీన్ని ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ అంటారు. కాబట్టి ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటి అంటే పై స్థాయి నుంచి క్రింది స్థాయి వరకు క్రమానుగత శ్రేణిలో ఏర్పడటం. అదేవిధంగానే క్రింది స్థాయిలో మనకు న్యాయం జరగలేదు అనుకుంటే పై స్థాయిలో అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండటమే మనం ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణంగా చెప్పవచ్చు. అలా కాకుంటే సమాఖ్య వ్యవస్థలో హైకోర్టు అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానం రాష్ట్ర స్థాయిలో. హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును సుప్రీంకోర్టు లేదా ఫెడరల్ కోర్టులో అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు సమాఖ్య వ్యవస్థ ఉన్న చోట. కానీ భారతదేశంలో సమాఖ్య వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా 3 ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఇంపార్షియల్, ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ అనేటటువంటి 3 లక్షణాలు భారత న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలుగా చెప్పవచ్చు. మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ఆధిక్యతకు కారణాలు ఏంటి అని మనం పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశంలో రాజ్యాంగం లిఖిత రాజ్యాంగం, అదేవిధంగానే ఇక్కడ సమాఖ్య వ్యవస్థ ఉంది. అట్లా న్యాయ వ్యవస్థకి ముఖ్యంగా సుప్రీంకోర్టుకు, హైకోర్టులకు న్యాయ సమీక్షాధికారం ఉంది. అదే మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం రాజ్యాంగ ఆధిక్యత. భారతదేశంలో అన్ని సంస్థలకు, వ్యక్తులకు రాజ్యాంగమే మార్గదర్శి. కాబట్టి రాజ్యాంగాన్ని వ్యాఖ్యానించేటటువంటి అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు యొక్క
ఆధిక్యతను మనం స్పష్టంగా చూడొచ్చు. అట్లే న్యాయ వ్యవస్థ భారతదేశంలో కొన్ని పరిమితులను కలిగి ఉంది. దానికి రెండు ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలను మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకటి ఏంటి అంటే ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా, అంటే చట్టం నిర్ధారించిన పద్ధతి. మరొకటి డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. ఈ రెండు లక్షణాలను బట్టి ఏ దేశంలోనైనా న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క అధికారాలు ఆధిక్యత ఆధారపడి ఉంటాయి. భారతదేశంలో ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఉంది, అంటే చట్టం నిర్ధారించిన పద్ధతిలో మాత్రమే వ్యవహరించవలసి ఉంటుంది అని. అందుకే సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయనటువంటి అంశాలలో జోక్యం చేసుకోవడానికి రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఇక్కడ అవకాశం కల్పించలేదు. డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అంటే ప్రభుత్వం చట్టాలు చేసే సందర్భంలోనే జోక్యం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది అమెరికాలో ఫెడరల్ కోర్టుకు ఉన్నటువంటి లక్షణం. కానీ భారతదేశంలో డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అనేటటువంటి అంశాన్ని రాజ్యాంగ నిర్మాతలు సుప్రీంకోర్టుకు ఇక్కడ కల్పించడం జరగలేదు. మరొక అంశం, భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టుకు ఏ ఏ అధికారాలున్నాయో మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అధికారం బాధ్యత ఏంటి అంటే ప్రారంభ విచారణ అధికార పరిధి అని, ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటారు. రాజ్యాంగంలో 131వ అధికరణ ఈ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ గురించి తెలియజేస్తుంది. ప్రారంభ విచారణ అధికార పరిధి అంటే నేరుగా సుప్రీంకోర్టు తనే పిటిషన్ను స్వీకరించి విచారించి తీర్పులు ఇచ్చేటటువంటి విధానాన్ని ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదా స్వతః సిద్ధ విచారణ అధికారం లేదా ప్రారంభ విచారణ అధికారం అంటారు. ఈ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది కేవలం కొన్ని అంశాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటుంది. ఏంటి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య వచ్చినటువంటి వివాదాలను పరిష్కరించడంలో గాని, లేదా రాష్ట్రాల మధ్య వచ్చినటువంటి వివాదాలను పరిష్కరించడం గాని, లేదా ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను గాని, లేదా రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక వివాదాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు గాని, లేదా విదేశీ ప్రభుత్వాలు లేదా దౌత్య కార్యాలయ అధికారులకు సంబంధించినటువంటి వివాదాలను ప్రభుత్వం వచ్చినట్లయితే సుప్రీంకోర్టు నేరుగా ఈ వివాదాలను స్వీకరించి విచారించి తీర్పులిస్తుంది. అయితే 42వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రకారము కొన్ని అంశాలను న్యాయ సమీక్ష చేసేటటువంటి అధికార పరిధి నుంచి తప్పించారు. ముఖ్యంగా ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కి కొన్ని పరిమితులు విధించారు. ఏంటి అంటే ప్రధానమంత్రికి సంబంధించి కానీ, అదేవిధంగానే లోక్సభ స్పీకర్, అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక వివాదాలను విచారించేటటువంటి అధికారం హైకోర్టులకు లేకుండా చేశారు. అయితే ఈ మార్పులను 43వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా మళ్లీ పునరుద్ధరించారు. మరొక ముఖ్యమైన అధికారం అప్పీళ్ల విచారణ అధికారం. భారతదేశంలో అప్పీళ్లను విచారించేటటువంటి అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు. ఈ అప్పీళ్ల విచారణ అధికారం గురించి రాజ్యాంగంలో 132వ అధికరణ, 133వ అధికరణ, 134, 136 అధికరణలు తెలియజేస్తాయి. మొదట మనం రాజ్యాంగ సంబంధమైనటువంటి అప్పీళ్లను గురించి గమనించినట్లయితే, రాజ్యాంగ వ్యాఖ్యానం అవసరమైనటువంటి వివాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి అప్పీళ్లను రాజ్యాంగ సంబంధమైన అప్పీళ్లు అంటారు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చినటువంటి తీర్పులను కూడా సుప్రీంకోర్టు అప్పీలుగా స్వీకరిస్తుంది. మరొక రకమైన అప్పీల్స్ సివిల్ అప్పీళ్లు. ఇవి రాజ్యాంగంలో 133వ అధికరణ వీటిని గురించి తెలియజేస్తుంది. అంటే ఆస్తికి సంబంధించినటువంటి వివాదాలుండి అందులో సబ్స్టాన్షియల్ ఆఫ్ లా, అంటే చట్టాన్ని మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నట్లయితే అలాంటి అంశాలపైన సివిల్ అప్పీలుగా సుప్రీంకోర్టు స్వీకరిస్తుంది. మరొక అప్పీల్ ఏంటంటే క్రిమినల్ అప్పీళ్లు. ఇవి రాజ్యాంగంలో 134వ అధికరణ తెలియజేస్తుంది. ఇవి ముఖ్యంగా రెండు అంశాలకు సంబంధించి క్రిమినల్ అప్పీళ్లను సుప్రీంకోర్టు స్వీకరిస్తుంది. ఎప్పుడు అంటే
క్రింది కోర్టు నేరస్తుడు కాదు అని తీర్పు ఇచ్చినప్పుడు హైకోర్టు దానికి విరుద్ధంగా మరణశిక్ష విధించినప్పుడు అలాంటప్పుడు సుప్రీంకోర్టు క్రిమినల్ అప్పీళ్లను స్వీకరిస్తుంది. లేదా క్రింది కోర్టు నేరస్తుడు అనిచ్చి హైకోర్టు నేరస్తుడు కాదు అని తీర్పిచ్చినప్పుడు కూడా సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండు సందర్భాలలో హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టుకి అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ విధంగా ఈ మూడు రకాలైనటువంటి సందర్భాలలో అంటే రాజ్యాంగ సంబంధమైనటువంటి కేసులు కానీ, సివిల్ కేసులు కానీ, క్రిమినల్ కేసులు కానీ ఈ మూడు సందర్భాలలో హైకోర్టు ధృవీకరణతో సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. అయితే హైకోర్టు ధృవీకరించకపోయినప్పటికీ సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దాన్నే ఏమంటారంటే ప్రత్యేక అనుమతితో అప్పీల్ అంటారు, స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అని. హైకోర్టు లేదా ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ద్వారా బాధితులు తమకు న్యాయం జరగలేదని భావించి సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకుంటే సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకోవడం ద్వారా న్యాయం జరుగుతుందనని ఒప్పించగలిగితే సుప్రీంకోర్టు తన విచక్షణ అధికారం పైన ఆధారపడి అప్పీలుకు అనుమతిస్తుంది. దీన్నే స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టును ఒప్పించగలగాలి. సుప్రీంకోర్టులో విచారించడం ద్వారా బాధితుడికి న్యాయం జరుగుతుంది అని ఒప్పించగలిగితే సుప్రీంకోర్టు అనుమతించినట్లయితే దాన్ని స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అంటారు. అట్లానే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అధికారం సలహా రూపకమైనటువంటి అధికారం. పార్లమెంటు చట్టం చేసే సందర్భంలో ఏదైనా ప్రశ్న ఉదయించినట్లయితే లేదా ప్రజా ప్రాముఖ్యం ఉన్నటువంటి అంశం పైన ఏదైనా ప్రశ్న ఉదయించినట్లయితే రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు యొక్క సలహాను కోరవచ్చు. అలాగే మరొక సందర్భం ఏంటంటే రాజ్యాంగం అమలులోకి రాకపూర్వం గల ఒప్పందాలు కానీ, విదేశీ ఒప్పందాలు కానీ, 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం కానీ లేదా 1947 భారత స్వాతంత్ర చట్టం కానీ ఇలాంటి సందర్భాలలో రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సందేహం కలిగినట్లయితే రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు సలహాను కోరవచ్చు. అయితే సుప్రీంకోర్టు కూడా మొదటి సందర్భం అంటే ఏదైనా పార్లమెంటు చేసేటటువంటి చట్టం పైన ప్రశ్న ఉదయించినట్లయితే లేదా ప్రజా ప్రాముఖ్యం ఉన్నటువంటి అంశం పైన ఏదైనా సందేహం కలిగితే రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు సలహాను కోరినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు సలహా ఇవ్వవచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. అదేవిధంగా రెండవ సందర్భంలో మాత్రం తప్పనిసరిగా సుప్రీంకోర్టు సలహా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. అయితే ఏ సందర్భంలోనైనా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి సలహాను రాష్ట్రపతి పాటించవచ్చు, పాటించకపోవచ్చు. అది రాష్ట్రపతి విచక్షణ అధికారం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. మరొకటి రాష్ట్రపతి సలహా కోరిన కొన్ని సందర్భాలను మనం గమనించినట్లయితే 1951లోనే ఢిల్లీ న్యాయ చట్టానికి సంబంధించి, 1957లో కేరళ విద్యా బిల్లు, 1959లో భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య బెరిబరి ఒప్పందం సంబంధించినటువంటి కేసు, అట్లనే 1974లో గుజరాత్ శాసనసభను రద్దు చేసి ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జరపాలనా లేదా అనే ప్రశ్న ఉదయించినప్పుడు 1978లో ఎమర్జెన్సీ కాలంలో ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అవకతవకలకు సంబంధించి ప్రత్యేక న్యాయస్థానాలను ఏర్పాటు చేయాలనా వద్దా అనేటటువంటి అంశానికి సంబంధించి ప్రశ్న ఉదయించినప్పుడు 1993లో రామజన్మభూమి వివాదానికి సంబంధించినటువంటి అంశం, అట్లనే 2003లో గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, ఇలా అనేక సందర్భాలలో ఇప్పటికీ 14 సార్లకు పైగా రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు సలహాను కోరడం జరిగింది. ఉదాహరణకు 2003లో గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను మనం పరిశీలించినట్లయితే అక్కడ పరిస్థితులేమో ఎన్నికలు జరపడానికి కావలసినటువంటి శాంతియుత పరిస్థితులు లేవు. కానీ ఒక శాసనసభ సమావేశానికి మరొక శాసనసభ సమావేశానికి మధ్య గడువు కాలం 6 నెలలకు మించకూడదు. ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరపనట్లయితే ఈ 6 నెలల గడువు మించిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది.
ఇది రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సందేహం. అప్పుడు రాష్ట్రపతి ఏం చేశాడంటే సుప్రీంకోర్టు సలహాను కోరడం జరిగింది. 6 నెలల కంటే ఎక్కువ అయిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది, మరి ఏం చేయాలి అని. మరొక వైపు ఎన్నికల సంఘమేమో ఎన్నికలు జరపడానికి ఇప్పుడు అక్కడ తగిన పరిస్థితులు లేవు అని కరాఖండిగా చెప్పేసింది. అలాంటి సందర్భంలో సుప్రీంకోర్టు ఏమని సలహా ఇచ్చిందంటే మధ్యంతరంగా రద్దు చేసినటువంటి శాసనసభ విషయంలో 6 నెలల గడువు అనేటటువంటి సూత్రం వర్తించదు. ఇది పూర్తిగా అంటే 5 సంవత్సరాల గడువు పూర్తయినటువంటి శాసనసభలకు మాత్రమే ఈ సూత్రం వర్తిస్తుంది అని తన సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఇలా ఏదైనా రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సందేహాలు కానీ ప్రజా ప్రాముఖ్యానికి సంబంధించినటువంటి సలహాలు కానీ ప్రశ్నలు ఉదయించినప్పుడు రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు సలహాను కోరడం, అలాగే సుప్రీంకోర్టు సలహాను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఆ సలహాను రాష్ట్రపతి పాటించవచ్చు, పాటించకపోవచ్చు. అట్లా మరొక అంశం, ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్. కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అంటే ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు తన పరిధిలోకి వచ్చినటువంటి అన్ని వివాదాలకు సంబంధించి తీర్పులను రికార్డుల రూపంలో భద్రపరుస్తుంది. ఎందుకంటే తర్వాత కాలంలో సుప్రీంకోర్టుకు క్రింది కోర్టులకు కూడా ఈ తీర్పులు మార్గదర్శకంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మనం ఎప్పుడైనా డాక్టర్ దగ్గరికి పోయినట్లయితే అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ ని మనం భద్రపరుస్తాం. తర్వాత కాలంలో ఎప్పుడైనా అలాంటి లక్షణాలతో వచ్చినటువంటి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినట్లయితే మనం ఆ మందులు వాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఉదాహరణకు తలనొప్పి వచ్చింది, డాక్టర్ ఒక టాబ్లెట్ రాసి ఇచ్చినాడు, తర్వాత ఎప్పుడైనా తలనొప్పి వస్తే మనం ఆ టాబ్లెట్ వేసుకుంటాం. ఎట్లా అనేది మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ముందు ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ తర్వాత కాలంలో మనం దాన్నే ఫాలో అవుతాం. అట్లనే ఇక్కడ కూడా సుప్రీంకోర్టు యొక్క తీర్పు తర్వాత కాలంలో తనకు క్రింది కోర్టులకు కూడా మార్గదర్శకంగా ఉంటుంది. అట్లే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులను దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దిగువ న్యాయస్థానాలు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇవి పార్లమెంటు చేసినటువంటి శాసనాలతో సమానమైనటువంటి విలువను కలిగి ఉంటాయి. అట్లా ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత వహిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం వాటిల్లినటువంటి ప్రతి సందర్భంలో సుప్రీంకోర్టు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తూ ఉంది. ఆర్టికల్ 13, 32, 226 అనేటటువంటివి సుప్రీంకోర్టు ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి నిబంధనలు. ఆర్టికల్ 13 ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రాథమిక హక్కులకు వ్యతిరేకంగా చట్టాలు చేసినట్లయితే వాటిని రద్దు చేసేటటువంటి అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది. అలాగే ఆర్టికల్ 32 ద్వారా ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణ కోసం సుప్రీంకోర్టు రిట్స్ జారీ చేయవచ్చు. అలాగే 226 ఆర్టికల్ ద్వారా హైకోర్టులు ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణ కోసం రిట్స్ జారీ చేయవచ్చు. మీకు తెలుసు, ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణ కోసం సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులు హెబియస్ కార్పస్, మాండమస్, ప్రొహిబిషన్, సెర్షియోరరీ, కోవారెంటో ఈ రిట్స్ జారీ చేస్తుంది ఉన్నత న్యాయ వ్యవస్థ. మరొక ముఖ్యమైన అధికారం న్యాయ సమీక్షాధికారం. అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పార్లమెంటు గాని శాసనసభలు గాని లేదా కార్యనిర్వాహక వర్గం జారీ చేసేటటువంటి ఉత్తర్వులు రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఉంటే వాటిని కొట్టివేసే అధికారం న్యాయస్థానాలకు ఉండటాన్నే న్యాయ సమీక్షాధికారం అంటారు. ఈ అధికారం భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టుకు, హైకోర్టులకు మాత్రమే ఉంది. అలాగే రాజ్యాంగ వ్యాఖ్యానం, పునర్విచారణ అధికారం. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అధికారం. ఏమంటే రాజ్యాంగాన్ని వ్యాఖ్యానించేటటువంటి అంతిమ న్యాయస్థానం ఏంటి అంటే సుప్రీంకోర్టు. సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగంలో ఏ పదానికి గాని లేదా ఏ నిబంధనలకు గాని అర్థాన్ని ఏది ఇస్తుందో అదే ఫైనల్. కాబట్టి రాజ్యాంగ అంతిమ వ్యాఖ్యాత ఎవరు అంటే సుప్రీంకోర్టు. అలాగే పునర్విచారణ అధికారం ఉంది సుప్రీంకోర్టుకు. అంటే తను ఇచ్చినటువంటి తీర్పును తానే మరో విధంగా కూడా ఇవ్వగలిగేటటువంటి అధికారం ఉంది. అప్పుడు ఇచ్చింది కరెక్టే, ఇప్పుడు వేరేగా ఇస్తే ఇది కూడా కరెక్టే.
ఉదాహరణకి 1967లో భారత పార్లమెంటుకి ప్రాథమిక హక్కులను సవరించే అధికారం లేదు అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. అదే 1973లో ప్రాథమిక హక్కులను సవరించే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంది, అయితే మౌలిక స్వరూపం మారకూడదు అని తీర్పునిచ్చింది. కాబట్టి పునర్విచారణ అధికారం అనేది సుప్రీంకోర్టుకి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అధికారం. సో మనం ఇంకొక అంశంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలత గురించి మనం ఈరోజు చర్చించుకుందాం. అసలు న్యాయశాఖ క్రియాశీలత అంటే ఏంటి అనే విషయాన్ని మొదట మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రభుత్వం అంటే శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ, న్యాయశాఖ అని 3 ప్రభుత్వాంగాలు ఉంటాయి. అయితే అందులో న్యాయశాఖ సాధారణంగా కంటే కూడా ఎక్కువ చొరవతో క్రియాశీలకంగా ఉదారంగా తన అధికారాలను విధులను వినియోగించినట్లయితే దాన్నే న్యాయశాఖ క్రియాశీలత అంటారు. అంటే ఉదాహరణకు మనం ఇంట్లో తండ్రి యజమాని అనుకుంటే తండ్రి ప్యాసివ్గా ఉన్నట్లయితే మదరు చాలా యాక్టివ్ అవుతుంది. లేదా తల్లి ఇంటి యజమాని అయినప్పుడు తల్లి ప్యాసివ్గా ఉన్నట్లయితే తండ్రి యాక్టివ్ అవుతాడు. కాబట్టి దీన్నే ఈ ప్రభుత్వానికి మనం అన్వయించినట్లయితే ప్రభుత్వంలో శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక వర్గం ప్యాసివ్గా ఉన్నట్లయితే అలాంటి సందర్భంలో న్యాయశాఖ ఎక్కువ క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తుంది. అట్లనే భారతదేశంలో న్యాయశాఖ క్రియాశీలత ఎప్పుడు ఆవిర్భవించింది అనే విషయాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే అసలు ప్రపంచం మొత్తంలో న్యాయశాఖ క్రియాశీలత ఎక్కడ ఆవిర్భవించింది అంటే అమెరికాలో ఆవిర్భవించింది. భారతదేశంలో 1893లో అలహాబాద్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి మహమ్మద్ ఇచ్చినటువంటి తీర్పు భారతదేశంలో న్యాయశాఖ క్రియాశీలతకు ఆవిర్భావంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే బ్రిటిష్ పాలనా కాలంలోనే భారతదేశంలో న్యాయశాఖ క్రియాశీలత ప్రారంభమైనట్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలత ఏ విధంగా పరిణామం చెందింది భారతదేశంలో అనే విషయాన్ని పరిశీలించినట్లయితే రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చినటువంటి మొదటి దశాబ్దం సుప్రీంకోర్టు చాలా ప్యాసివ్గా, చాలా పాజిటివ్గా ఉంది. ఎందుకంటే దేశాన్ని పరిపాలించే వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప నాయకులు. కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థ చాలా ప్యాసివ్గాను పాజిటివ్గాను ఉంది. అయితే రెండవ దశాబ్దం వచ్చేటప్పటికి మొట్టమొదటిసారిగా 1967లో గోలక్నాథ్ వర్సెస్ పంజాబ్ ప్రభుత్వం కేసులో సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీర్పునిచ్చింది. అంటే ప్రభుత్వానికి లేదా పార్లమెంటుకు ప్రాథమిక హక్కులను సవరించే అధికారం లేదు అని తీర్పు ఇచ్చింది. అంటే పార్లమెంటు యొక్క అధికారం పైన పరిమితులను విధించింది మొట్టమొదటిసారిగా. ఇప్పటి నుంచి అంటే 1967లో గోలక్నాథ్ వర్సెస్ పంజాబ్ ప్రభుత్వం వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో సుప్రీంకోర్టుకు పార్లమెంటుకు మధ్య ఘర్షణ ప్రారంభమైంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఈ న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలతను 2 దశలుగా విభజించుకోవచ్చు. ఒకటేమో 1980కి ముందు,
మరొకటేమో 1980 తరువాత. 1980కి ముందు న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలతకు సంబంధించి రెండు ముఖ్యమైనటువంటి వివాదాలను మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి గోలక్నాథ్ వర్సెస్ పంజాబ్ ప్రభుత్వం కేసు, మరొకటి కేశవానంద భారతి వర్సెస్ కేరళ ప్రభుత్వం కేసు. ఈ రెండు సందర్భాలను మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరొకటి 1980 తరువాత ఏం జరిగింది అంటే 21వ నిబంధనకు సుప్రీంకోర్టు చాలా విస్తృతమైనటువంటి భాష్యాన్ని చెప్పడం ప్రారంభించింది. అలాగే క్యూరేటివ్ పిటిషన్, అలాగే ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం, అలాగే అనేక అంశాలపైన ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశిస్తూ అనేక తీర్పులను ఇచ్చింది. నకిలీ ఎన్కౌంటర్ వివాదాలు కానీ, పరువు హత్యలకు సంబంధించి కానీ, పార్లమెంటు ప్రత్యేక హక్కులకు సంబంధించి కానీ, నల్లధనం కుంభకోణాలకు సంబంధించి కానీ, సో ఇలా అనేక అంశాలపైన ప్రభుత్వాలను ఆదేశిస్తూ అనేక తీర్పులను ఇచ్చింది సుప్రీంకోర్టు. సో న్యాయశాఖ క్రియాశీలతకు ముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు రెండు. ఒకటేమో కేశవానంద భారతి వర్సెస్ కేరళ ప్రభుత్వం కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు. రెండవది ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. ఈ రెండు అంశాలు ఈ న్యాయశాఖ క్రియాశీలతకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కారణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కేశవానంద భారతి కేసులో ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే, కేశవానంద భారతి వర్సెస్ కేరళ ప్రభుత్వం కేసులో కేశవానంద భారతి 24, 25, 26, 29 రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలను ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఇందులో 13 మంది న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలో 7 అనుకూలంగాను 6 వ్యతిరేకంగాను తీర్పిచ్చారు. ఇందులో ఏంటి అంటే పార్లమెంటుకు ప్రాథమిక హక్కులతో సహా రాజ్యాంగంలో ఏ భాగాన్నైనా సవరించే అధికారం ఉంది, అయితే మౌలిక స్వరూపం మార్చేటటువంటి అధికారం పార్లమెంటుకు లేదు అని తీర్పిచ్చింది. అంటే పార్లమెంటుకు గల అధికారాలకు సంబంధించి చెక్ పెట్టడం జరిగింది, అంటే పరిమితులు విధించడం జరిగింది. ఈ విధంగా కేశవానంద భారతి కేసు మౌలిక స్వరూపానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన కేసుగా ప్రసిద్ధి చెందింది. మరొక అంశం ఏంటంటే రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అంటే ఏంటో స్పష్టంగా వివరించలేదు. ఎందుకంటే డోర్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టింది సుప్రీంకోర్టు. తర్వాత కాలంలో ఎప్పుడైనా సరే ఏ అంశాన్నైనా సరే దాన్ని మౌలిక స్వరూపంగా ప్రకటించేటటువంటి అవకాశం కల్పించి భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటానికి ఎంతగానో దోహదపడినటువంటి తీర్పు ఏంటి అంటే కేశవానంద భారతి కేసు. అందుకే అనేక సందర్భాలలో ప్రజాస్వామ్యం భారత రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అని, సమాఖ్య విధానం, అట్లా రిపబ్లిక్ వ్యవస్థ, లౌకిక విధానం, అలాగే న్యాయ సమీక్షాధికారం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం మొదలుగా అనేక అంశాలు రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో ఒక అంతర్భాగంగా పేర్కొనడం ద్వారా భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కాపాడటానికి ముఖ్యంగా దోహదం చేసినటువంటి తీర్పు ఏంటి అంటే కేశవానంద భారతి వర్సెస్ కేరళ ప్రభుత్వం వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు. మరొక వివాదం కూడా మినర్వా మిల్స్ వర్సెస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిస్తూ రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉన్నప్పటికీ రాజ్యాంగాన్ని నాశనం చేయడానికి రాజ్యాంగ సవరణ అధికారాన్ని వినియోగించకూడదు అని హెచ్చరించింది. సో ఈ విధంగా రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక స్వరూపం అనేటటువంటి అంశం తర్వాత కాలంలో భారత రాజ్యాంగాన్ని ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కాపాడటానికి ఎంతగానో దోహదం చేసినటువంటి తీర్పుగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం. ఇది మొదట్లో భారత సుప్రీంకోర్టు ఈ అంశాన్ని ఎక్కడా కూడా ప్రస్తావించలేదు, పైగా రాజ్యాంగంలో కూడా ఎక్కడా లేదు. అయితే న్యాయమూర్తులు అవకాశం కల్పించారు ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యానికి. ఎందుకు అంటే 1980కి ముందు ఎవరైనా సరే ఒక పిటిషన్ వేయాలి అంటే అందులో నష్టపోయినటువంటి వాళ్లకు మాత్రమే అవకాశం ఉంది. అయితే దాన్నే లోకస్ స్టాండీ అంటారు. ఆ అంశాన్ని సడలించడం వలన ప్రజా ప్రయోజనం కోసం ఏ స్వచ్ఛంద సంస్థ అయినా సరే
లేదా న్యాయ వ్యవహారాల పట్ల అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయినా సరే, లేదా ప్రజా ప్రయోజనం పైన ఇష్టం ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే వ్యాజ్యాన్ని వేయడానికి, పిటిషన్ వేయడానికి సుప్రీంకోర్టు అనుమతించింది. దాని వలన అనేక మంది ఎవరైతే ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారో, సామాజికంగా వెనుకబడి ఉన్నారో అలాంటి వ్యక్తుల తరపున ఈ పిటిషన్ వేయడానికి సుప్రీంకోర్టు అవకాశం కల్పించింది. సో దీని వలన న్యాయ వ్యవస్థ మరింత క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించడానికి అవకాశం కలిగింది. ఆ విధంగా ప్రజా ప్రయోజన వాద్యం కూడా న్యాయ వ్యవస్థ క్రియాశీలతకు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ ప్రజా ప్రయోజన వాద్యాన్ని ఎందుకు అమల్లోకి తేవాల్సి వచ్చింది అనే విషయాన్ని గమనించినట్లయితే ప్రజలలో రాజకీయ చైతన్యం పెరిగింది, పౌర హక్కుల పట్ల చైతన్యం పెరిగింది. ఎవరికైతే ఇవి అందలేదు అంటే ప్రాథమిక హక్కులు కానీ, మానవ హక్కులు కానీ, ఇలాంటి హక్కులు అనుభవించడానికి అవకాశం లేదు, అవగాహన లేదు, చైతన్యం లేదు, అలాంటి వర్గాల తరపున కొంతమంది ముందుకు రావడం జరిగింది వాళ్ళ హక్కులను కాపాడటానికి. అలాగే న్యాయమూర్తులు సామాజిక సంస్కరణలకు అనుకూలంగా ఉండటం కూడా మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం. అట్లనే అమికస్ క్యూరీ అని మరొక విధానాన్ని సుప్రీంకోర్టు ప్రవేశపెట్టింది. అమికస్ క్యూరీ అంటే న్యాయ వ్యవస్థకు సహకరించడానికి స్నేహంగా లేదా ఇష్టంగా ముందుకు వచ్చేటటువంటి న్యాయవాదులు. అదేవిధంగా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఆర్టికల్ 21ని విస్తృతపరచడం. 21 అనేది జీవించే హక్కుల గురించి తెలియజేస్తుంది. అయితే జీవించే హక్కు అంటే కేవలం ఏదో జంతువుల్లాగానో పక్షుల్లాగానో జీవించడం కాదు. సో దీంట్లో అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. అంటే విద్య చాలా ఇంపార్టెంట్, అదే మంచినీళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్, సహజమైనటువంటి వాతావరణం పర్యావరణాన్ని కాపాడటం చాలా ఇంపార్టెంట్, వైద్యం అందడం చాలా ఇంపార్టెంట్, గృహ వసతి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఉంటేనే జీవించే హక్కుకు అర్థం ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా 21వ నిబంధనని చాలా విస్తృతం చేయడం జరిగింది. న్యాయ శాఖ క్రియాశీలతకు ఇతర కారణాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే శాసనశాఖ కార్యనిర్వాహక శాఖలు విశ్వసనీయతను కోల్పోవడం, కార్యనిర్వాహక వర్గం పార్లమెంటు ప్రజా ప్రయోజనాలను, ఆశయాలను ప్రతిబింబించడంలో విశ్వసనీయత అనేది పోగొట్టుకోవడంతో ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి శాసనాలు చేయలేకపోవడంతో ప్రజలు శాసన వ్యవస్థ, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ బదులు శాసన వ్యవస్థ వైపు చూడటం జరిగింది. అలాగే మరొక లక్షణం ఏంటంటే న్యాయశాఖ పైన ప్రజల నమ్మకం పెరగడం. ఇప్పటికీ కూడా భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో 4 ముఖ్యమైనటువంటి సంస్థల పట్ల ప్రజలకు చాలా నమ్మకం ఉంది. అందులో ఒకటి సుప్రీంకోర్టు, అలాగే భారత ఎన్నికల సంఘం, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, అట్లాగే భారత యూపీఎస్సీ, యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఈ సంస్థల పట్ల, రాజ్యాంగ సంస్థల పట్ల ప్రజలకు చాలా నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు పట్ల ప్రజలకు చాలా నమ్మకంతో ప్రజలు తాము సమాజంలో ఎదుర్కొనేటటువంటి సమస్యల పరిష్కారానికి న్యాయశాఖ వైపు లేదా సుప్రీంకోర్టు వైపు చూడటం అనేది మరొక కారణం. అట్లనే సాంఘిక సంస్కరణల పట్ల న్యాయశాఖ ఉత్సాహం చూపించడం కూడా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి కారణం. సమాజంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా న్యాయ వ్యవస్థలో మార్పులను తీసుకొని రావడానికి న్యాయమూర్తులు ప్రయత్నించడం. అదేవిధంగానే ప్రజా ప్రయోజనం వాద్యం వంటి కొత్త సంస్కరణలను సుప్రీంకోర్టు పరిచయం చేయడం. రాజ్యాంగపరమైనటువంటి మద్దతు వలన కూడా సుప్రీంకోర్టు చాలా క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించడం మొదలుపెట్టింది. ఎందుకంటే రాజ్యాంగంలో 13వ ఆర్టికల్, 32, 131, 129, 142, 143, 145 ఈ నిబంధనలన్నీ కూడా సుప్రీంకోర్టుకు విస్తృతమైనటువంటి అధికారాలను కల్పించడం జరిగింది. పైగా భారతదేశంలో రాజ్యాంగవాదం ఉంది. అంటే రాజ్యాంగమే అత్యున్నతమైనది. ప్రభుత్వానికి కానీ, ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే చట్టం ప్రకారం పరిపాలించాలి. చట్టమే అత్యున్నతమైనది, వ్యక్తి కాదు, సంస్థ కాదు. కాబట్టి రాజ్యాంగవాదం అనేది కాన్స్టిట్యూషనలిజం అంటారు. సో ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కారణం. అట్లా జ్యుడిషియల్ లెజిస్లేషన్ అంటే సుప్రీంకోర్టు చేసేటటువంటి శాసనాలు కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు.
రాజ్యాంగాన్ని వ్యాఖ్యానించే అంతిమ అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉండటం కూడా న్యాయశాఖ యొక్క క్రియాశీలతకు మరొక ముఖ్యమైనటువంటి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణ సుప్రీంకోర్టు యొక్క బాధ్యత. అందుకే అనేక అంశాలలో సుప్రీంకోర్టు ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణ కోసం క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించి అనేక తీర్పులను ఇచ్చింది. దీనిని కాపాడటానికి 13వ నిబంధన 32వ నిబంధన సుప్రీంకోర్టుకు అధికారాలను కల్పించింది. 226వ నిబంధన ద్వారా హైకోర్టు రిట్లను జారీ చేయగలుగుతుంది. అట్లా న్యాయ వ్యవస్థపై ప్రజలకు చాలా నమ్మకం ఉండడం, పార్లమెంటు మంత్రివర్గం కంటే కూడా సుప్రీంకోర్టు పైన ఎక్కువ నమ్మకం ఉండటం. అట్లా క్రియాశీలతకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు అనేక అంశాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించి, అట్లా తాజ్మహల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కాలుష్యం పెరిగిపోయింది. అనేక పరిశ్రమలు వెలువడించేటటువంటి కాలుష్య కారకాలతో తాజ్మహల్ తన స్వరూపాన్ని మారిపోయేటటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడినాయి. అందుకనే పరిశ్రమలన్నింటినీ మూసివేయాలని చెప్పి, లేదా తాజ్మహల్ ని క్లోజ్ చేయాలని చెప్పి, లేదా డెమాలిష్ చేయండి, అంతేగాని పరిశ్రమలను అనుమతించి కాలుష్యాన్ని పెంచి తాజ్మహల్ ని నాశనం చేయొద్దని చెప్పి చాలా కఠినంగా కోర్టుని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. అట్లాగే ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా. అట్లానే గంగా నది కాలుష్యం, గంగా నది, యమునా నది జీవనదులు, కానీ ఇప్పుడు జీవం పోయి కాలుష్యం ఎక్కువైపోయింది. కాబట్టి ఈ కాలుష్యాన్ని తొలగించాలని, వాటిలో ఉండేటటువంటి ఆ కాలుష్యాలను తొలగించి జీవం పోయాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. అట్లనే ఢిల్లీలో కాలుష్యం చాలా ప్రమాదకరమైన స్థాయికి పెరిగిపోయింది. కాబట్టి దాన్ని తగ్గించడానికి డీజిల్ బస్సుల బదులు సిఎన్జి గ్యాస్తో నడిచేటటువంటి బస్సుల్ని ఉపయోగించాలని చెప్పి ఆదేశించింది. అట్లా అవినీతికి సంబంధించి బీహార్ పశుగ్రాసం కేసు కానీ, 2G స్పెక్ట్రమ్ కేసు కానీ, అట్లనే బొగ్గు కుంభకోణం కానీ, అట్లే బ్లాక్ మనీ నల్లధనానికి సంబంధించి కానీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రత్యేకంగా నల్లధనానికి సంబంధించి స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ సిట్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి టైం బౌండ్ని విధించింది. దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు సుప్రీంకోర్టు ఎంత క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తూ ఉందో. అట్లా బాల కార్మిక స్థితిగతులపైన అనేక తీర్పులు ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని బదిలీలు చేయకూడదని కూడా చేసినటువంటి బదిలీలను తప్పుబట్టింది సుప్రీంకోర్టు. ఉదాహరణకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ లో బెజ్ బారువాను బదిలీ చేయడం అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధంగాను, పైగా ఈ అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిందించింది. వాస్తవానికి బదిలీ చేయడం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలోది, కానీ సుప్రీంకోర్టు మరింత ఒక అడుగు ముందుకేసి చాలా క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించి తప్పుబట్టింది. సో ఇలా అనేక అంశాలలో సుప్రీంకోర్టు క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించి శాసన కార్యనిర్వాహక శాఖలపైన పోయినటువంటి నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. జాతీయ న్యాయ నియామకాల కమిషన్, దీన్నే NJAC అంటారు, నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్. ఇది సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులలో న్యాయమూర్తుల నియామకానికి, హైకోర్టులలో న్యాయమూర్తులను బదిలీ చేయడం కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వతంత్ర సంస్థ. NJAC అంటే ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులలో నియామకం, బదిలీలు, ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించినటువంటి సమాచార సేకరణ కోసం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి స్వతంత్ర సంస్థ. ఇందులో రాజ్యాంగ నిబంధనలు ఏం చెప్తున్నాయో మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి నియామకానికి సంబంధించి రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. ఎందుకంటే అది ఒక సంప్రదాయం ప్రకారము సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నటువంటి
న్యాయమూర్తులలో అత్యంత సీనియర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను రాష్ట్రపతి నియమించడం అనేది ఒక సంప్రదాయంగా కొనసాగుతా ఉంది. అయితే సుప్రీంకోర్టులో సాధారణ న్యాయమూర్తులకు సంబంధించి వాళ్ళ నియామకానికి సంబంధించి 124(2) నిబంధనల ప్రకారం ప్రధాన న్యాయమూర్తితో సంప్రదించి రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులను రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని, ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ని, ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని సంప్రదించి న్యాయమూర్తులను నియమిస్తారు. అయితే హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని నియమించేటప్పుడు మాత్రం రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని, ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ను సంప్రదించి నియమించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. న్యాయమూర్తుల నియామకానికి సంబంధించి మనం 2 దశలను గమనించవచ్చు. ఒకటేమో 1950 నుంచి 1993 వరకు ఒక దశ, రెండవ దశ 1993 తర్వాత రెండవ దశగా చెప్పవచ్చు. మొదటి దశలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులను, హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకంలో కార్యనిర్వాహక వర్గం ఆధిక్యత కలిగి ఉంది. 1993 తర్వాత న్యాయమూర్తుల నియామకంలో న్యాయ వ్యవస్థ పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని సాధించింది. సో మొదటి దశలో సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పునిస్తూ 1981లో ఒక కేసు వచ్చింది. దాన్నే ఫస్ట్ జడ్జ్ కేసు అంటారు. ఈ కేసులో ఒక అంశానికి సంబంధించి వివాదాన్ని పిటిషన్ని సుప్రీంకోర్టులో వేయడం జరిగింది. ఏంటి అంటే రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తితో సంప్రదించి న్యాయమూర్తులను నియమిస్తాడు. సంప్రదించడం అంటే ఏంటి, దాని మీనింగ్ ఏంటి అని సుప్రీంకోర్టుకు ఒక పిటిషన్ వచ్చింది. అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏమని తీర్పు ఇచ్చిందంటే సంప్రదించడం అంటే అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవడం. అయితే ఈ అభిప్రాయానికి రాష్ట్రపతి కట్టుబడి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఆ అభిప్రాయం ప్రకారం చేయొచ్చు, ఆ అభిప్రాయానికి విరుద్ధంగా కూడా చేయొచ్చు అని తీర్పునిచ్చింది. ఆ విధంగా రాష్ట్రపతికి అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గానికి న్యాయమూర్తుల నియామకంలో పూర్తి ఆధిక్యత లభించింది 1981లో సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చినటువంటి కేసు ద్వారా. అయితే 1973లోనే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం జరిగింది. ఏంటి అంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి నియామకంలో సీనియారిటీ సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించారు. ఎందుకంటే కేశవానంద భారతి కేసులో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీర్పునిచ్చినటువంటి 3 న్యాయమూర్తులు జేఎం షలాత్, ఏఎం గ్రోవర్, కేఎస్ హెగ్డేలను కాదని 4వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఏఎన్ రేను ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమించారు. ఈ విధంగా ఈ సీనియారిటీ అనేటటువంటి సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించినారు. 1977లో కూడా అదే విధంగానే సీనియారిటీ సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించినారు. ఎందుకంటే అప్పుడు హెచ్ఆర్ ఖన్నా న్యాయమూర్తిని కాదని ఎంహెచ్ బేగ్ 2వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని నియమించారు. దానికి కారణం అడిగితే అప్పటి న్యాయశాఖ మంత్రి కమిటెడ్ జ్యుడిషియరీని కోరుకుంటున్నాను అని సమాధానం ఇచ్చినారు. కమిటెడ్ జ్యుడిషియరీ అంటే ఏంటి అంటే ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలకు, ఆలోచనలకు అనుగుణంగా తీర్పులు ఇచ్చేటటువంటి న్యాయమూర్తులు న్యాయస్థానంలో ఉండాలి అని. అంతేకాకుండా 1975-77 మధ్యలో అత్యవసర పరిస్థితి కాలం వచ్చినప్పుడు న్యాయమూర్తుల బదిలీలకు సంబంధించి చాలా విచక్షణారహితంగా బదిలీలు చేశారు. సో ఈ అంశాలన్నీ గమనిస్తూ ఉంది న్యాయశాఖ. అందుకనే 2వ దశ ప్రారంభమైంది. అంటే న్యాయమూర్తుల నియామకానికి సంబంధించి రాజకీయ జోక్యాన్ని తగ్గించాలి అని సుప్రీంకోర్టు భావించింది. అందుకనే సీనియారిటీ సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించడం, విచక్షణారహితమైనటువంటి బదిలీలు, ఇలాంటి అంశాలన్నింటితో న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క స్వతంత్రత, నిష్పాక్షికత దెబ్బతింటున్నాయనేటటువంటి కారణంతో 1993లో సెకండ్ జడ్జి కేసు వచ్చింది. ఈ సెకండ్ జడ్జి కేసులో ఏమైనా తీర్పు ఇచ్చిందంటే సంప్రదించడం అంటే అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవడమే కాదు సమ్మతి అని తీర్పునిచ్చింది. అంటే తన అభిప్రాయాన్ని మార్చుకున్నది సుప్రీంకోర్టు. 1981లో ఏమో సంప్రదించడం అంటే అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవడం అని చెప్పింది. 1993కి వచ్చేటప్పటికి కాదు,
సంప్రదించడం అంటే సమ్మతి, కంకరెన్స్ అని చెప్పింది. దాంతో ప్రధాన న్యాయమూర్తి యొక్క సమ్మతి లేకుండా న్యాయమూర్తులను నియమించడం సాధ్యం కాకుండా చేసేసింది. అంటే ఇక్కడ కార్యనిర్వాహక వర్గం కాదు ఫైనల్, న్యాయ వ్యవస్థే ఫైనల్ అని తీర్పునిచ్చినట్లయింది. ఆ విధంగా 1993లో ప్రధాన న్యాయమూర్తి యొక్క సమ్మతి అనేది ప్రధానంగా ముందుకొచ్చింది. 1998లో మరొక కేసు వచ్చింది. దీన్ని థర్డ్ జడ్జి కేసు అంటారు, 3వ జడ్జి కేసు. ఈ కేసులో జేఎస్ వర్మ తీర్పునిస్తూ కొలీజియం వ్యవస్థకి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాస్తవానికి ఇది కేసు అనే దానికంటే కూడా అప్పటి రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయాన్ని కోరడం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు ఏమని తీర్పిచ్చిందంటే కొలీజియం వ్యవస్థను ప్రతిపాదించింది. కొలీజియం వ్యవస్థ అంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తితో పాటు 4 సీనియర్ న్యాయమూర్తుల నియామకానికి సంబంధించి చర్చించి ఎంపిక చేసి ఆ తర్వాత న్యాయశాఖకు పంపించడం, న్యాయశాఖ పరిశీలించి ప్రధానమంత్రికి పంపించడం, ప్రధానమంత్రి కార్యాలయము వారికి వ్యతిరేకంగా ఏమైనా అంశాలున్నాయేమో ఐబీ రిపోర్ట్లు ఇవన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత రాష్ట్రపతికి సిఫారసు చేయడం. ఇలా 1998 నుంచి కొలీజియం వ్యవస్థ ప్రచారంలోకి వచ్చింది. వివిధ దేశాలలో నియామకం ఏ విధంగా ఉందో మనం గమనించినట్లయితే అమెరికాలో అధ్యక్షుడు న్యాయమూర్తులను నియమిస్తాడు. అయితే సెనెట్ దాన్ని ఆమోదించాలి. అంటే అక్కడ కార్యనిర్వాహక వర్గానికి శాసన వ్యవస్థకు రెండింటికి కూడా న్యాయమూర్తుల నియామకంలో ఇక్కడ భాగస్వామ్యం ఉంది. అదే ఇంగ్లాండ్లో 5 సభ్యుల సెలక్షన్ కమిషన్ నియామకం చేస్తుంది. అయితే ఇందుకు సుప్రీంకోర్టు అధ్యక్షుడు, ఉపాధ్యక్షుడు, జేఏసీలో అంటే ఐర్లాండు, అలాగే స్కాట్లాండు, ఇంగ్లాండు ప్రతినిధులు ఇక్కడ ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రాన్స్ లో అధ్యక్షుడితో పాటు న్యాయశాఖ మంత్రి 18 మంది సభ్యులు గల కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుంది. కెనడాలో గవర్నర్ కౌన్సిల్ నియామకం చేస్తారు. అయితే 5 మంది ఎంపీలతో కూడినటువంటి సెలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళను ఎంపిక చేస్తుంది. అలాగే జర్మనీలో నియామకం పద్ధతి కంటే ఎన్నిక పద్ధతి ఉంది. ఇక్కడ సగం మందినేమో కార్యనిర్వాహక వర్గం ఎన్నుకుంటుంది, ఇంకో సగం మందిని శాసనశాఖ ఎన్నుకుంటుంది. మరి భారతదేశంలోనే కేవలం న్యాయమూర్తులే నియమించేటటువంటి పద్ధతి ఉంది. సో ఈ విధంగా న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయమూర్తులను నియమించేటటువంటి పద్ధతి స్థానంలో కొత్త వ్యవస్థను తీసుకొని రావాలి అని భావించినారు. ఎందుకంటే కొలీజియం వ్యవస్థలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే ఎక్కడా లేనటువంటి వ్యవస్థ భారతదేశంలో ఉంది, న్యాయమూర్తులే నియమించడం. అట్లనే ప్రధాన న్యాయమూర్తి 4 సీనియర్ న్యాయమూర్తులతో చర్చించినప్పుడు అసలు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారా లేదా అనే విషయాన్ని, వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటి అనే విషయాన్ని రికార్డు చేయడం జరగడం లేదు. అట్లనే ఐబీ రిపోర్టు న్యాయమూర్తికి వ్యతిరేకంగా వచ్చినప్పటికీ కూడా మరి ఆ విషయం ప్రజలకు లేదా ఇతర ఎవరికి కూడా చెప్పకపోవడం. పైగా ఐబీ రిపోర్ట్ వ్యతిరేకంగా వచ్చింది అంటే ఉన్న వ్యవస్థలో ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి ప్రస్తుత స్థానంలో ఆయన న్యాయమూర్తిగా కొనసాగడానికి ఏ విధంగా అర్హుడు? మరి ఇలాంటి అనేక లోపాలున్నాయి. అట్లనే పదోన్నతి ఇవ్వడానికి కానీ ఇవ్వకపోవడానికి కానీ ఎటువంటి కారణాలను బహిర్గతం చేయకపోవడం, ఇలాంటి అనేక లోపాలు కొలీజియం వ్యవస్థలో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పదోన్నతిలో సమర్థతకు స్థానం లేదు, కేవలం సీనియారిటీకి మాత్రమే ఉంది. ప్రత్యేక సచివాలయం లేదు, ఎందుకంటే న్యాయమూర్తుల నియామకం అనేది ఒక పెద్ద ప్రాసెస్. మరి న్యాయమూర్తులకు తగినటువంటి సమయం ఉండదు. పైగా అధికార సమతౌల్య సిద్ధాంతానికి ఇది వ్యతిరేకం. అధికార సమతౌల్య సిద్ధాంతం చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ థియరీ ఏం చెప్తా ఉంది? ప్రభుత్వ 3 అంగాలు కూడా ఒకదానిని మరొకటి నిరోధించేటటువంటి అవకాశం ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ న్యాయ వ్యవస్థను నిరోధించేటటువంటి వ్యవస్థ లేకుండా పోతా ఉంది. కాబట్టి ఈ కొలీజియం వ్యవస్థను మార్చాలి అనుకున్నారు. దానికి స్వతంత్ర కమిషన్ అవసరము అని దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. ఎందుకంటే న్యాయమూర్తుల పైన ఉండేటటువంటి పని ఒత్తిడిని తగ్గించడం, బాధ్యతాయుతమైన పారదర్శకమైనటువంటి పద్ధతిని అనుసరించడం, సీనియారిటీ కాకుండా సమర్థతకు కూడా అవకాశం కల్పించడం, రాజకీయ జోక్యం లేకుండా చేయడం, సకాలంలో నియామకాలు జరపడం, క్రైటీరియా ఆధారంగా అంటే పర్యావరణానికి సంబంధించి కావచ్చు, క్రిమినల్ కావచ్చు, లేదా ఇంటర్నేషనల్ లా కావచ్చు, ఇలా వివిధ అంశాలలో ఈ నిపుణులను నియమించడం. అట్లా వివిధ కమిటీలు సిఫారసులు చేసినాయి.
లా కమిషను, రాజ్యాంగ సమీక్ష జాతీయ కమిషను, 2వ పరిపాలనా సంస్కరణల సంఘము, ఇలా అనేక కమిషన్లు ప్రతిపాదించాయి. సో ఎంజేఏసీ నిర్మాణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఇది 99వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 2014లో ఇది అమల్లోకి వచ్చింది. అయితే 2015 అక్టోబర్లో సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది, న్యాయ సమీక్షణ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని కొట్టేసింది. అయితే ఎంజేఏసీ లేదా నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ యొక్క నిర్మాణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఇందులో సభ్యుల సంఖ్య 6 మంది ఉంటారు. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి పదవిరీత్యా సభ్యుడు, 2 సీనియర్ న్యాయమూర్తులు కూడా పదవిరీత్యా సభ్యులు, న్యాయశాఖ మంత్రి పదవిరీత్యా సభ్యుడు, మిగిలినటువంటి 2 ప్రధానమంత్రి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సభ్యుడుగా, అట్లే మరొక ప్రతిపక్ష నాయకుడు, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు లేదా అతిపెద్ద పార్టీ నాయకుడు ఒకరిని, ఈ ముగ్గురితో కూడినటువంటి ఒక కమిటీ ఎన్నుకుంటుంది పౌర సమాజం నుంచి. అయితే ఇద్దరిలో ఒకరు తప్పనిసరిగా ఎస్సీ లేదా ఎస్టీ లేదా బీసీ లేదా మైనారిటీ లేదా మహిళలకు సంబంధించిన వారై ఉండాలి. సో ఈ విధంగా ప్రధాని నాయకత్వంలో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరియు లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు సభ్యులుగా గల కమిటీ ఆ ఇద్దరిని నియమిస్తుంది. పౌర సమాజం నుంచి నియమించబడే సభ్యుల పదవీకాలం 3 సంవత్సరాలు. అయితే వాళ్ళని ఒక్కసారి మాత్రమే నియమించడానికి అర్హత కలిగి ఉంటారు. ఎంజేఏసీ విధులను పరిశీలించినట్లయితే సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులను, సాధారణ న్యాయమూర్తులను నియమించడం, హైకోర్టు ప్రధాన మరియు సాధారణ న్యాయమూర్తుల బదిలీలకు చొరవ తీసుకోవడం, ఉన్నత న్యాయస్థానాలలో న్యాయమూర్తుల ఖాళీలను గురించి ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడం, ఇవి బాధ్యతలు. అట్లా ఎంజేఏసీ చట్ట సవరణ అంటే ఎంజేఏసీకి సంబంధించి నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించి సవరణ చట్టాలు చేసేటటువంటి అధికారం భారత పార్లమెంటుకు ఉంది. న్యాయశాఖ మంత్రికి అయితే ఎంజేఏసీని రద్దు చేసింది సుప్రీంకోర్టు 2015 అక్టోబర్లో. కారణం ఏంటి అంటే న్యాయశాఖ మంత్రికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించినట్లయితే రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో భాగమైన అధికారాల విభజన, న్యాయ వ్యవస్థ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తికి భంగం వాటిల్లుతుందని సుప్రీంకోర్టు 2015 అక్టోబర్లో తన తీర్పులో ప్రకటించి కొలీజియం వ్యవస్థను పునరుద్ధరించింది. మళ్ళీ కొలీజియం వ్యవస్థలో కావాలంటే మార్పులు చేయొచ్చు, కానీ కొలీజియం వ్యవస్థని రద్దు చేయడం అనేటటువంటిది న్యాయశాఖ అధికారాలు విధులలో జోక్యం చేసుకోవడమేనని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది. ఈ విధంగా ఎన్జేఏసీ అనేది నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ అనేటటువంటిది ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ద్వారా రద్దు చేయబడి ఉంది. ఇది నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. ఈరోజు 4th సెమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి పిండోత్పత్తి శాస్త్రంలో అతి ప్రాముఖ్యమైన మరియు ప్రాథమికమైన అంశాలను గురించి చర్చిద్దాము. ఇందులో మొదటిది గ్యామెటోజెనిసిస్ లేదా బీజ కణోత్పత్తి. ఇక్కడ మీరు చూసినటువంటి ఈ 2 పిక్చర్స్లో ఉన్నటువంటివి స్త్రీ మరియు పురుష బీజ కణాలు. ఇవి ఏ విధంగా వాటి యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల నుంచి ఏర్పడతాయో చూద్దాం. ముందుగా ప్రత్యుత్పత్తి. ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జీవులన్నింటినీ మనం గమనించాంరా అంటే అవి వాటి యొక్క మనుగడను కొనసాగిస్తూ ఉంటాయి. ఈ మనుగడను కొనసాగించే ప్రక్రియలో ప్రత్యుత్పత్తి లేదా రిప్రొడక్షన్ అన్నటువంటిది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఇక్కడ ప్రత్యుత్పత్తిని మనం 2 భాగాలుగా విభజించవచ్చు, అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఇన్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ there is no fusion of cells. The mother cell itself involved in the divisional process and the young ones will be formed from the mother cell itself. When we see this sexual reproduction or లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, ఇందులో స్త్రీ మరియు పురుష లైంగిక కణాల యొక్క ఫ్యూజన్ జరగటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ
ఆ ఫ్యూజన్లో పాల్గొనేటటువంటి కణాలను బీజ కణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. బీజ కణాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి స్త్రీ బీజ కణము మరియు పురుష బీజ కణము. ఎంబ్రియాలజీ లేదా పిండోత్పత్తి శాస్త్రము అనగా ద ప్రీనాటల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ సెక్స్ సెల్స్ అండ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ అండ్ ఫీటస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంబ్రియాలజీ. మొట్టమొదట ఈ ఎంబ్రియాలజీ పైన అరిస్టాటిల్ అనే శాస్త్రవేత్త నిర్వచిస్తూ పిండము అనేది స్త్రీజీవి యొక్క మెన్స్ట్రువల్ బ్లడ్ నుంచి స్పర్మ్ యొక్క యాక్టివేషన్ వల్ల ఏర్పడుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత యాంటోనీ వాన్ లీవెన్ హాక్ అనే శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదట ఈ యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి కణాలను గురించి వివరించడం జరిగింది. లేటర్ ద స్పర్మ్ వాస్ introduced and named by Carl Ernst von Baer. So he is considered as the father of embryology. The sex cells, namely gametes, are produced from the reproductive organs. The major reproductive organs in the male and females are called as testis and ovary. Here these two are the male and female reproductive organs. Here we can see the structure of testis. Here the testis is a male reproductive organ. In the testis it consisting of so many seminiferous tubules. In between the seminiferous tubules the spermatozoa cells will be originated. Here the epithelial lining is called as primordial germ cells or germinal epithelial cells. From these germinal epithelial cells the spermatid will be formed. Later this immature spermatid will be matured into the spermatozoa. And the second one, here we can see the structure of ovary. This is the female reproductive organ. The outer layer of the female reproductive ovary is lined by primordial germ cells. From the primordial germ cells the oocyte will be formed, and from the oocyte one ovum and three polar bodies will be developed. Now we will see the gametogenesis. ఏకకణ బీజ కణాలు డిప్లాయిడ్ గోనాడ్స్ నుండి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా ఏర్పడే ప్రాసెస్ ని మనం గ్యామెటోజెనసిస్ అంటాం. ఇక్కడ మేల్ గోనాడ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ టెస్టిస్. ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్ or spermatozoa from the male gonad, that is testis, is called as spermatogenesis, and the male sex cell is called as sperm or spermatozoa or shukrakanam. And the male reproductive gonads are referred as ovary, and the formation of gametes from the ovary is called as ovum, and the process is called as oogenesis. First we will see the spermatogenesis. That means how the spermatozoa is originated from the testis and how it matured into the spermatozoa. Here the development process is leading to the formation of male reproductive cells or the male reproductive sperm cells called as spermatogenesis. పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల నుంచి శుక్రకణం ఏర్పడే పద్ధతిని లేదా ప్రాసెస్ ని స్పెర్మాటోజెనసిస్ అనడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ రెండు రకాల దశలలో జరుగుతుంది. మొదటిది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పెర్మాటిడ్, శుక్రకణాలు ఏర్పడేది. రెండవది మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ స్పెర్మాటిడ్స్ ఇంటూ స్పర్మ్స్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్పెర్మియోజెనసిస్. ఫస్ట్లీ we will see the formation of spermatid. Here the formation of spermatid is again divided into three phases. The first phase is called as multiplication phase, and the second one is called as growth phase, and the third one is the maturation phase. In the testis, the superficial layer of the layer consisting of so many primordial germ cells or germinal epithelial cells or germ cells. These cells will grow in size and involve in the divisions of first mitotic division and the second mitotic divisions.
Because of these two divisions, so many spermatogonia sperm cells will be formed in the seminiferous tubules. ఈ విధంగా మొదటి మరియు రెండవ సమవిభజనల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఈ కణాలను స్పెర్మటోగోనియం లేదా శుక్రకణ మాతృ కణాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఫేజ్ లో ఫామ్ అయినటువంటి ఈ స్పెర్మటోగోనియల్ సెల్స్ నెక్స్ట్ దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఫేజ్. After the formation of the spermatogonium cell, these grow in size and they synthesize more protein substances for further division of cells. And then the formed cells are called as primary spermatocyte cells, pradhamika shukra kanalu. And then these grown cells, that pradhamika shukra kanalu, involve in the process of first meiotic phase and they form into secondary spermatocytes. These secondary spermatocytes involve again in the second meiotic division and they form into spermatid. This process is called as formation of spermatid. And here these spermatid cells are inactive cells. They are unable to move from the seminiferous tubules to the another places. So they are differentiated into spermatozoa. This process is called as spermiogenesis. That is also known as maturation of spermatid into sperm. E maturation of spermatid is again consisting of 4 stages. Modati dasha nuclear changes, and the second one is the formation of acrosome, and the third one is the formation of centrioles, and the fourth one is the changes in the mitochondria. Firstly, the nucleus which is present in the spermatozoa will decrease in size, and the acrosome, the sperm itself consisting of Golgi apparatus, and these Golgi vacuoles form a cap-like structure at the anterior part of the acrosome, so that the shape will be changed into a round. Instead of round, it changes into an arrow-like structures. And the centrioles, the body of the sperm consisting of 2 centrioles. First one is the proximal centriole and the second one is a distal centriole. The proximal centriole involved in the formation of head and midpiece, and the distal centriole involved in the formation of axon or tail. Here the structure of tail or axon is very similar to the flagellum of Euglena, and it consisting of 2 central tubule and 9 peripheral tubules along with the dynein arms, and everything will be present in the centrioles. These help in the movement of spermatozoa from the seminiferous tubules and in the process of reaching of spermatozoa to the female ovum. And the fourth one is the changes in mitochondria. Here the mitochondria is actively involved, and it is also here the mitochondria form in the neck region and also in the midpiece. Here the mitochondria which is present in the head and neck region is called as nebuncan, and the mitochondria in the midpiece associated with the cytoplasm and form as Manchetti organs. And the second important event in the gametogenesis is that andajananamu or oogenesis. The process by which the egg or ovum is developed from the ovary is called as oogenesis. Here the process is also divided into 3 phases as similar to spermatogenesis. It also consisting of multiplication phase and growth phase and also the maturation phase. In the female reproductive organ, that is ovary, it consisting of primordial germ cells. These primordial germ cells gives rise to millions of primary spermatocyte cells. Few cells, the minimum number of 50,000 cells will be formed in the ovary. These cells, they involve in the process of growth phase, and they grow in size and they can synthesize more number of proteins and other nutritive materials for the developing embryo.
and they form into the primary oocyte cells. These primary oocyte cells involved in the mitosis process and they form into the secondary oocyte cells. Here the crossing over is taken place in between these secondary oocyte cells and they involve in the process of mitotic division and they form into two cells, one polar body and the second one is the secondary oocyte. Okay, here the second mitotic division will be taken place in this secondary oocyte as well as in the polar body. The polar body gives rise to another two polar bodies, and here the secondary oocyte develops into one oocyte and the another one is the polar body. Here the oocyte will be developed into the future egg. Here the process of gametogenesis we have seen, but what are the major differences between the spermatogenesis and oogenesis will be discussed now. Here the spermatogenesis is taken place in the male gonads, that is testis, whereas oogenesis can be taken place in the female gonads, that is ovary. Spermatogenesis అనేది పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల్లో జరుగుతుంది, oogenesis అనేది స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల్లో జరుగుతుంది. స్పెర్మాటోజెనిసిస్ లో 4 స్పెర్మాటిడ్స్ ఫామ్ అవటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనము oogenesis లో ఒకే ఒక అండకణంతో పాటు 3 ధ్రువదేహాల ఏర్పడటం అనేది మనం గమనిస్తాం. అలాగే ఈ స్పెర్మాటోజెనిసిస్ లో ఏర్పడినటువంటి 4 స్పెర్మటోజోవా కూడా భౌతికంగాను మరియు అన్ని రకాలుగా కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఫంక్షన్స్ ని స్ట్రక్చర్ ని కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి 4 అండకణాల్లో 3 ధ్రువదేహాలుగా ఏర్పడటం జరుగుతుంది, ఒకటి మాత్రం అండకణంగా ఏర్పడటం జరుగుతుంది. స్పెర్మాటోజెనిసిస్ లో మెచ్యూర్ అయినటువంటి spermatozoa cells are very active and they can travel from the seminiferous tubules and reaches to the ovary which is present inside the male human body, whereas this egg is very inactive and this is always very passive and receptive. Spermatogenesis entire process will be completed in the testis itself, whereas the oogenesis completed started in the ovary and completed outside the ovary. These are the major events in the formation of sperms from the testis and the formation of ovum from the ovary. Thank you. The second important event in the embryology is the fertilization. Fertilization means the fusion of mature male sperm and mature female ovum is called as fertilization. The formed product is known as zygote. In some animals like insects, wasps and bees, there is a possibility of development of new individuals without the formation of without the fusion of gametes also. This process is called as parthenogenesis. That means the male and female produce their gametes without the fusion of
in male and female, it consisting of the female consisting of 32 chromosomes and the male consisting of 16 chromosomes. If they are fused, they form into the female bees, or without the fusion they are developed into the male bees. For these examples, lower invertebrates, rotifera and apids, ants, wasps and etc. The fertilization is divided into two basic types. The first one is external fertilization or bahya phaladikaranam. Here the fertilization is taken place outside the female body. That means both the male and female, they discharges their ovum and sperm into the medium. External fertilization needs a proper medium for the transportation of spermatozoa and ovum, as well as the free movement of spermatozoa from the deposition place to the ovum. Here the example is frog. The male frog massages the female and it provokes the discharge of ovary from the female frog. The examples for external fertilization are fish and amphibians. Most probably all the fishes and amphibians, they discharges their eggs and spermatozoa into the water medium. And the second one is the internal fertilization. Here the fusion of gametes taken place inside the female body. That means the male, in the process of copulation, that discharges the spermatozoa into the female body. Here the female taken the spermatozoa and the union of or fusion of gametes will be taken place inside the female. Whereas when we see the reproduction or fertilization in the human beings, the ovum is transported from the ovary and that reaches to the fallopian tubule. The spermatozoa is released into the female reproductive tract and that reaches to the fallopian tubule, and the fertilization can take place in the fallopian tubule. For the internal fertilization, it doesn't mean any media. Why? Because the female reproductive tract itself, it consisting of so many liquids for the easy transportation of spermatozoa to the fallopian tubule. ఫలదీకరణ విధి విధానాలు. ఇక్కడ the spermatozoa which is released in the aquatic medium or in the female reproductive tract, it has to reach the ovum. After that reaching of ovum only, the fusion of both gametes will be taken place. The first one is the movement of sperm towards the egg. That means how the spermatozoa is reached towards the egg. When we see the external fertilization, the eggs will be deposited at one place and the spermatozoa will be deposited in another places. So they have to fuse with each another. The egg will be always, it is non-motile. It should be in the same place only. The sperm has to reach to the ovary itself. Here the male discharges millions of spermatozoa to reach the vagina, to the uterus, into the fallopian tubes. And this may be the scientists believe that the attraction between the male and female reproductive gametes may be the chemotaxis. That means some of the chemical substances which are released by the egg, they attract the spermatozoa towards the fertilization. Here they need a fluid for the easy transportation of spermatozoa towards the egg within the right time. And the second one, capacitation and contact. దీనిని మనం సామర్థ్యీకరణము అంటాము. So many spermatozoa are released into the water media as well as into the reproductive tract of the female organisms, but only one sperm will be involved in the process of fertilization. Here the
mechanism, that means the approachment of both male and female is already I told you it is a chemotactic. అంటే అండము విడుదల చేసేటటువంటి కొన్ని రకాల రసాయనాలు అనేవి స్త్రీజీవిని పురుషజీవి యొక్క శుక్రకణాన్ని స్త్రీజీవి యొక్క అండం దగ్గరికి ఆకర్షించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ the fertilizins and anti-fertilizin interaction ensures that the few spermatozoa allowed to reach the egg. That means only few spermatozoa they can recognize these chemical substances which is released by the egg. And the initial attachment of sperm to the ovum is believed to be the only that is chemotactic. That means the chemical bonding of fertilizin and anti-fertilizin chemicals which are present in the egg and ovum. And the third step, accretion reaction and penetration of sperm into the egg. Here the spermatozoa reaches to the egg and the spermatozoa has to enter into the egg itself. The egg is protected by various protective layers like corona radiata, zona pellucida, everything is present around the egg. So after reaching this sperm towards the egg, it has to dissolve the egg membrane for easy entering of spermatozoa into the egg. Here the sperm lysins, the sperm itself producing some lytic substances which can lyse the external corona radiata which is present outside the egg. Particularly in sea urchins, when we see that the spermatozoa after reaching the egg, it produces some carbon dioxide in the process of respiration. This carbon dioxide will dissolve the corona radiata membrane so that the spermatozoa after reaching the egg, it easily entered into the egg. In humans, the outer membrane of corona radiatum consisting of a particular substance that is called as hyaluronic acid, whereas in spermatozoa, here the sperm consisting of a particular substance that is called the enzyme that is called as hyaluronidase. This enzyme only act upon the hyaluronic acid, then only the outer layer will be dissolved and the egg is allowed the entry of spermatozoa into the egg. And the next one is the activation of ovum. After the dissolvement of this corona radiata, the spermatozoa is ready to enter into the female gamete, that is ovum. Here after the dissolvement of this plasma membrane which is present in the egg, both the plasma membrane of spermatozoa as well as the egg will be unite, and the cytoplasm which is present in the egg, it simply bulge and form it as a fertilization cone. And the second one is a cortical reaction and formation of fertilization membrane. Here the two plasma membranes are present in between the spermatozoa and ovum, and both they dissolve and form as a single membrane, single plasma membrane, so that it is very easy to enter the spermatozoa. And the third one is a metabolic activation. Up to this stage, the egg is in deactivation stage only. When the sperm is united with the egg, it starts the activation. That means all the proteins will be and the synthesis will be formed inside the egg. And the fifth one is the fusion of male and female gametes. After this approachment of the sperm towards the egg, they are ready to fuse with each other. Here the female pronucleus and male pronucleus are formed. The nucleus after completing the first and second mitotic division, they become haploid and is called as female pronuclei. Already we discussed in the gametogenesis process, the diploid cells are involved in the process of mitosis and then they involved in the process of meiosis and they formed into haploid number of gamete cells. Okay, this haploid set of gamete cell in the female is called as female pronuclei, as similar to the male it is called as male pronuclei. Both they are present in the cytoplasm of the egg, and the sperm
it vesiculates the tail and head and everything, the only nucleus is present entered into the egg. This one is called as condensed sperm, and the chromatin which is present in the egg will be undergoes in the decondensation process by an exchange of DNA and binding proteins with the egg proteins. And the condensed chromatin now acquires a nuclear envelope and forms the female pronuclei. The male pronucleus rotates 180 degrees so that the sperm centrioles and the ovum centrioles, they are opposite in shape, and they can easily fuse with one another, and they form as zygote. This process of formation of zygote by the fusion of male pronuclei and female pronuclei is called as fertilization. And what are the different kinds of fertilization? Depending upon the fusion of this male and female gametes, whether one sperm is involved in the fertilization process or more sperms are involved in the fertilization process, this can be divided into various types. The first one is the external fertilization. As previously we discussed, the fusion of male and female gametes taken place outside the female body, and it is called as external fertilization or బాహ్య ఫలదీకరణము. ఉదాహరణకి అన్ని రకాలైనటువంటి లోయర్ వర్టిబ్రేట్స్ అయినటువంటి చేపలు మరియు ఉభయచరాలు. ఇక రెండవది అంతర ఫలదీకరణం. ఇక్కడ ఫలదీకరణము లేదా ఫ్యూజన్ ఆఫ్ బీజ కణాలు అనేది స్త్రీ జీవి యొక్క దేహం లోపల జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని అంతర ఫలదీకరణము అంటాము. అన్ని రకాల అభివృద్ధి చెందినటువంటి కార్డేటా జీవులైనటువంటి సరీసృపాలు, పక్షులు మరియు క్షీరదాలలో మనము ఈ యొక్క అంతర ఫలదీకరణ విధానాన్ని మనము గమనించవచ్చు. ఇక మూడవది మోనోస్పర్మిక్ ఫెర్టిలైజేషన్. ఫలదీకరణ విధి విధానాలను మనం గమనిస్తూ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్పర్మటోజోవా మాత్రమే ఒక ఎగ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వటం జరుగుతుంది. ఈ ఎగ్ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కరోనా రేడియేటా లేయర్ అనేది గట్టిపడిపోయి ఇక వేరే స్పర్మ్స్ ని వేటిని కూడా ఎంటర్ అవ్వనివ్వకోకుండా ఎగ్ అనేది ప్రివెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ విధానాన్ని ఏమంటాము అంటే మోనోస్పర్మిక్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటాం. అంటే ఒక అండముతో ఒక శుక్రకణం మాత్రమే ఫలదీకరణంలో పాల్గొనటాన్ని మనము మోనోస్పర్మిక్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటాం. ఇక పాలీస్పర్మిక్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే కొన్ని వ్యాధిగ్రస్తమైన పరిస్థితులలో లేదా స్త్రీ మరియు పురుష జీవుల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఫిజియోలాజికల్ సంబంధమైనటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక అండకణంతో 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ శుక్రకణాలు ఫలదీకరణలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. దాన్నే మనము పాలీస్పర్మిక్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటాం. ఇందులో మొదటి కారణము పాథలాజికల్ పాలీస్పర్మి, అంటే వ్యాధిగ్రస్తమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఒక అండము ఒకటి కంటే ఎక్కువ శుక్రకణాలని తనతో ఫలదీకరణం చెందడానికి అలౌ చేస్తుంది. రెండవ రకమైనది ఫిజియోలాజికల్ పాలీస్పర్మి. జీవ సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క క్రియలలో వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ ఈ అండకణము అనేది మోర్ రిసెప్టివ్, దట్ మీన్ ఇట్ కెన్ టేక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజియోలాజికల్ పాలీస్పర్మి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద పాలియాండ్రీ. ఇక్కడ 2 మేల్ ప్రోన్యూక్లియై, దట్ మీన్ 2 స్పర్మటోజోవా ఇన్వాల్వ్ విత్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ 1 ఫీమేల్ ప్రోన్యూక్లియై. దీన్ని మనము ఎలుకలలో చూడవచ్చు. ఎలుకలలో ఒక అండకణము అనేది 2 శుక్రకణాల చేత ఫలదీకరింపబడడం జరుగుతుంది. దీన్నే మనము పాలియాండ్రీ అని అంటాం. నెక్స్ట్ పాలిగామి. ఇక్కడ 2 అండ ప్రాక్రేందకాలు ఒక పురుష ప్రాక్రేందకముతో కలవటం జరుగుతుంది. దీన్నే మనం పాలిగామి అంటాము. దీన్ని సీ అర్చిన్స్ మరియు ర్యాబిట్స్, యూరోడీలా అండ్ కీటా వామ్స్ లో మనం క్లియర్ గా గమనించవచ్చు. ఈ జీవులన్నిటిలో కూడా 2 అండకణాలు అనేవి కేవలం ఒక్క శుక్రకణం చేత వాటి యొక్క ఫలదీకరణ ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద
గైనోజెనెసిస్. ఇక్కడ శుక్రకణము అండాన్ని ఫలదీకరణంలో పాల్గొనేలా ఉత్తేజితం చేస్తుంది, కానీ శుక్రకణము అనేది అండంతో ఫలదీకరణం చెందదు. ఈ ప్రాసెస్ ని మనము గైనోజెన్సిస్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ప్లానేరియంట్స్ మరియు నిమెటోడా జీవులలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్, సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్. మనం ఇప్పుడు ఫలదీకరణ ఎందుకు జరుగుతుంది, ఫలదీకరణ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటో చూద్దాం. When the sperm enter into the egg, only after the entry of the spermatozoa into the oocyte, it completes its second maturation division. Up to that, the egg will be in the unmatured state only. And it induces the movement of cytoplasm and the pigment granules, and it forms as arcs the fertilization tract. That means how the sperm is after the reaching the spermatozoa towards the egg membrane, the egg arcs the fertilization tract to reach the